The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello guys, my name is DJ Ola 7 Owen. Welcome to the Chief Air Marshal on your number one podcast in the land, the Ola 7 podcast. It is on the spot. This podcast is a bold and dynamic space for real stories from trending news and viral moments to powerful debates and conversations that matter. It gives voice to the untold, the urgent, and the unforgettable. Today on the podcast, we're joined by Ashley Masendeke, better known as Mai Jeremaya, comedian, actress, and social media star, who has been, trending for the past, I don't know how many days, weeks, months, whose bold storytelling has captured the hearts of many across Zimbabwe. Recently, Ashley's life took a dramatic turn as she became the focal point of a high-profile sexual assault case that sparkled national debate and widespread media coverage, with the trial now concluded and a verdict delivered. She joins us to reflect on the journey from fame to courtroom battles and to share her story of survival, strength, and what it means to heal, move forward. So, Ashley, welcome to the podcast. How are you? I'm fine. Maybe I should say, how have you been? I've been doing my best. You're great. Yeah. I love the smile. I love the smile. It was fun. Mai Jeremaya, we understand uti mamuri patami agoma, even social media, the calls, everything from the incident, all the mamanginanga chitika osa my episodes life angari kuitika kwa muri, and I believe zvichiri zvinhu zvakaoma kwa muri. But I want to understand kuti, how are you coping? I don't know what coping is. When it's time to sleep, I try. And when it's time to wake up, I go where I'm told. And it has been hard to think because I have small kids. So I kind of get a depression. I couldn't afford to do anything. And Rungo, I'm just moving. Yeah. Let's talk about your upbringing, then we'll get to talk about the recent events. We want to understand kuti makakura sei, because I heard that makakura na gogo after mashakirwa na wabereki wenyu before the age of 10. Talk to me about your upbringing. Okay. Ndakazvarwa 1989, 31 December. To my parents, Mary and Gideon Masendeke. We had a good life. We were comfortable. But my parents died. By the way, this is just happening as often. Yeah. They died when I was 7 of AIDS. So it was during that pandemic. Yeah. And I moved in with my grandmother. Tangatakasirwa for me, so we were comfortable. My grandmother raised me. And by the time I was form 4, ndapedza form 4, tangatisisina zvakawanda, so things were hard. Yeah. I think that's around time yana 2008 Gigi. Yeah. And a friend of my father then decided to take up my education and adopted us. Pastor Chinyemba of AFM. We went and stayed, me and my sister, at his house, and everything was really fine. He put us through university. And I think that's basically Jakawanda Daikon. I went to university. I worked for 2 banks
And I think, that's basically much. Okay, just two questions. Maybe you said when your parents passed on, magasirwa upfumi, and what are some of the things that magasirwa when wabereki venyu? Onga usina kuwanda upfumi. But mazuva iwayo kwa kune mapension. Saka gogo vainotambira ku POSB. Yeah. Up until idzo nguva dzakazongotanga kunetsa mari. And tangatini imba ku Melbourne, I think. Yeah. Ndobva yatengeswa zvichinzi titengerwe 2 dzemugeto because it's me and my sister. Yeah. Vakangokwanisa kutengwa 1. Yeah. Inflation yatanga. That's how we started staying in Highfields. Okay. So zvimwe zvacho zvakazongoparara netime, but we had enough to Whose idea was it to sell that house and kuti mutenge 2 dzemugeto? Tangatini a lawyer vainzi Mr. Chidemo ndo vaiadvisa gogo wangu. So I wouldn't know kuti my decisions aiitwa sei because I was very young. Okay. But chandoziya ndechekuti 2 hadzina kuzobuda, kwakazobuda 1 yatakazoenda up takugara kwaifo. You also mentioned that you went to university. Which program were you doing? Human Resource Management. Wow. MSU. So in HR? Yes. Oh. Lovely. So I want to understand uchikura Ashley kuti ongori munhu akaita sei, like your personality uchikura growing up. Yeah. Thank you for asking that, because reflect. I was always in the spotlight, sort of, whether it's at church or it's at school. And I remember the first time I deliberately lied in front of church after lying to my mom. Kuti mama, when I was at school, ndaparidzira mwemusikana kuti atendeuke. And ndobva atendeuke. My parents were working parents, so they won enough weekend so that you have to maximize. Mama said, "Oh my God, that's nice. You should go and give a testimony." Yeah. And I think that's the first lie I said in front of church. I went and typed up a Cranbourne AFM. They got amen. Tango poporo kuti. Panisha Marianga and Gaisinganamat. I said, and I think I said, exactly. Yeah. So just thinking about it makes me know. So is it just about acting or about lying? It's acting and lying. Acting and lying. Yeah, because so that has been part of your life. Yes, Ola. Being an actor and also being a liar. Yes. Not in general. Not to say I am going to be a liar when I step out of the house or anything. But what I found out about myself is this is something maybe from the time I lost my parents to today. To dad, yeah. Survival mechanisms. We want to please people. We want to be liked so much. So kunyepa kwekwe kuno manifesta maybe in being overly too nice or overly too available, overly humble, So that's how I believe I built my character around. So recreate later in life. Yeah. To say you can't please anyone, everyone, and because urinerera kuti haukwanisi kana kuchikora mutemo, handisi kuti ndakakura ndiri under strict circumstances, but I don't know, say gugu wangu vanoti vaigara vachingotaura statement rekuti nherera idai vanangu muchatambura nherera idai. So zvinhu zvakandiguruma kuti ndive munhu chero kumabasa kwese kwandakaenda kana kumayunivhesity, no one actually got to know who really I was, because I'm always smiling, always happy, making jokes, making sure everyone is happy. Yeah. So that's particularly a lie. It's a big lie. But do you regret being a liar growing up? Do you have any regrets? Yes, because if you're not being yourself, then you are owned by everyone.
kana uchida kunzi ndiwo uri humble story kana kuti ndiwe uri straight. I actually regret kuti that teenager I was going to a certain church. Your behavior yakatuzondonongwa kunzi no na pastor, you may say kuti you are perfect, but no one is perfect. We want to know what's been happening in school. Chichitika mazuva iwayo panga paita mukomana wangu haifana kunge achindiroora mazuva iwayo ndobva aita scandal yake yaakaita. You know, everyone is so shocked. How can brother Ningi do this? Yes. And then ndandiri kuuniversity ndobva ndatodiedzwa kuenda kumba kuglenora. Glenora ndoka kune chechi katodiedzwa kusvikanzi uyai kune nyaya iriko chichichi. My uncle was also part of the church. That's when my pastor was like, iwo ungazochemako wakatondidedza paside. Ungazochemako, but we want to now know you, because this is just an example of what can happen in life if you are leading a life that is not very perfect. That's when I started telling him, I'm also dating this person. But in the present worship, I was very perfect as they come. Yes. You know, I never missed a worship session, a prayer. I was the standard Christian. Chakazongondirwadza ndishe kuti secretary vaiteerera, and the following week everyone started knowing these things I was confessing to my pastor. And the rest is history. But what did you confess? izvozvo zvekuti kuchechi wedu kwaisabvumidzwa kuti kwaitwa culture inenge yekuzayo yemasofa saka ukatozivikanwa kunzi uri kudanana nemunhu wana asi wepano, and two kuchikoro ikoko tuzive kuti zvizvi kuitika ikoko, and obviously muri kutoita fornication. Exactly. And asi munoya kuno kumishititi mosumudzwa nzi tida kumberero Ashley anga ari kuuniversity vaya, but you know that clout in church, it was really amazing, and I wanted to maintain it, but it always crumbled. So back in university, were you that girl who would always be, fornicating? No. In university, like I told you, I've always been the standard Christian, the standard Christian, standard character. In university, I think I dated one guy throughout. Two throughout, because reku data zvine ka skillful kaunengoinako ndine zvandogona. Like for example, tikanzi takugeza, aiwa handibatiki ipako, because pane vanhu vanogeza, kune vanhu vakanaka, kune vanhu vanotodiwa. So I never put myself in the category of girls. Sorry, before you might ndingarasike. When you say tikanzi takugeza, you mean ahugeze? No, I mean unokwanza kugeza zvekudaro. I mean I think it's a word nongoshandiswa kunzi pane vanhu vanogeza ole kuti ndikamira nawo panapa kana nyangwe iri dhura kana musoro unotonogota yaba one. Okay, I get you now. So I was never category like say yema slay queen. I was that girl who would compete with boys in school. Tisiwe ma-presentation taitodedzwa nalecturer kunzi no chakati uhate mupresented wenani Ashley. Yes, that was me. I was very competitive as well. I see. And something like that. Oh, that's very clear now. Okay, I get the picture. Okay. Say I'm not even exactly. Okay, but let's talk about, you said, I think you dated two guys, like you said. Okay, do you recall when you had your first sex encounter, like when you lost your virginity? Yes, I do. When was that? I was in first year, second semester, and 1-2. Yeah, I don't think I should mention the guy, but we both didn't know it had happened. Oh, because it was it's hard to break somebody's virginity anyway. But it was that smooth. No, it was difficult to know if how do I put this across without embarrassing myself. Ndakatozoziva kuti virginity yangu yazobreakika. I think after months and months of us trying. Oh. Yes. Zvichiramba. Yes, niyo zvinoramba. Yeah. Then that guy makazobreaka up later. Yeah, takazobreaka up.
I think takadanana for about 2 semesters only, but ndangandambo ndava ndadzokerana ne-ex yangu who was from my class. I always liked dating people my age or from my class. So that ex wakadzokerana naye angastambo ita anything newe ndo mazoita naye now. Okay, I see. Then after school then he had some other boyfriends as well. After school, this ex became my first baby daddy. Oh, that ex? Yeah, I don't meet that. Oh. How old were you? How old was I when I was pregnant? 21. 21? Yeah. Nah. Deeply. My dad said, I'm so long. But ex, he became my first baby daddy. Because after dating the first from virginity thingy, I dated him only until I finished university. Okay. And then vandakatozonyora my exams dine pamwiri patawan. Wow. So that guy, was that by accident or by mistake? No. It was planned pregnant? Rebellion. We thought we were so in love. We thought our future was going to be amazing. Wow. Then what happened to the guy? What happened to the beautiful relationship, like the way you're explaining it? I think I grew up and he didn't see it coming. I think I broke his heart because I then went back Ndandaita attachment with KBC. And then I got a job soon after. So now I was this working girl. And I wanted so many things that he wasn't ready to provide me. Like what? I wanted to move out for starters. We were staying at his grandmother's house in Cheetown. So I wanted my lifestyle to match my job. So then I didn't know. It's important for the man to insist what I provide is what I provide. What's his name? This guy. Is he still there? He is somewhere. I don't know where he is. What's his name? And it's Takudza. Antonio. Yeah. Then you wanted to move out from his grandmother's house. Yeah. So he refused. Yes, he refused. Then he said, "No, I'm now leaving you." Yes, I think that's how it happened. And nokuzongo ito mashamwari Maria kuanika clubbing. Yeah. Oh, you started clubbing. Yes. Wow. Masenza kamtenderera. Yeah. Ngakutenderera and mvura inenge yakuti nzwireyo. And attention inenge isiria uyu. Yeah, nevamwe vari nayo. Exactly. So I really let him down. Do you regret that? I regret making decisions of making babies at that very young age because it's also this generation in Westlife. Yeah. Saka in love. Unbreakable. The Unbreakables, So I really regret thinking I was in love at that age because now I look at these things so differently. But then when I and that kid. But you don't regret leaving the guy? No, I don't. I don't regret leaving him. I did the right thing. Wow. Okay, no, that's fine. Then how many babies did you have during that time before this current marriage? No, I only had babies in this marriage. You mean with tax? Yeah. With tax we only had the Tawana. And then do Vatarambana Vanda move on in life young. Okay. And I eventually met J and P. Oh, great. Yeah. Now I understand. Let's now come closer to the recent events. I think that's what everyone at home is waiting to hear. Okay, what happened? And we've been following this story so closely until the day a verdict, and you say, oh, okay, and you reached out to us and say, Mkomaola, I would want to come and just say my side publicly. And we said, no, that's fine. We're going to give you the opportunity and the platform. That is why you are here today. Yes. And we really appreciate that. Now, you made a post, Mai Jeremaya, Muswa 3 May 2025.
that shocked and rocked social media, basically announcing that, you had been raped by two men by the name Charlie and Tabo. You have explained how it happened many times, but just one more time. How do you know Charlie and Tabo? Now, this is not, now that the court issues are now over and everything, it's now for us, the public, to know. And because the public has been, wangwachishandisa my opinions avo nezvawangwachinzwawo according to those kutaurwa kucourt. But court versus the public, it's never azvisangani. It's now you versus the public, or you versus us. We want to understand everything. How do you know Tabo and Charlie? The last conversation before yazoitika musuyu yando remember ndeyekuti akazongombonditi uya izvezvi mutown ende konekwa kuri kuma4 kuma5 ndobva ndatsika ndikaramba ati this time umana nyangwe vandangozvisiya zvakadaro vandati kana mari yacho ngaende. Then ndoda kubatanidza again musi wa9 April there was also another number yangandicontacta kuti tikumbira kusangana nemi mutown tiriwe kuelite driving school ndonzi Mr. Dewey ndoda kuhayaiwa for an advert. Zvikanzi ndikati ndikuya mutown na12 zvikanzi right tosangana ipapo ndikati ndiuye straight kuelite driving school here. Zvikanzi aiwa I'm mobile at the moment kana mangosvika mutown just tell me. Ndobva ndaenda naJ ndobva tasvika pana mbuya nehanda naSpeak I think ndobva tatanga kufona namba tikati tapuka pana mbuya nehanda naSpeak uyai mutitore whatever mutaure nesu. So munhu aitotaura kunge akusvika obva asitange ationa ndobva ati okay ndakuona hameno zvaaingoita. But then foni yacho yakazotanga kungoita zvimashwishwishwi totomboita iri video call shandisa young phone toshandisa yaJ munhu wacho achitanga asiri kuoneka asiri kuti sei hameno zvaingoitika. Ndobva tatomira dzinenge 2 hours vataona kuti panapa uyu munhu achatombouyo. Takamira saka murume wangu anobva ati nini hangu ka handei haana mazi patience. Exactly. Ndakatoendaomba ndakatsamwa that day kuti dei tangomira mbichana pamwe mari yaiuya because vana vanga vachangobva kufara zvikoro. Saka taida kuitawo tuma nice toendesa vana kumaholiday chichi. But tatoenda kumba I was so devastated and I think I got home and wrote a post about it kuti hey guys nhasi ndafambira dhongi rakaora nhasi kana muri ikoko mandiwachisa. Ndakatotanga kufunga kuti asi pane munhu akandimaka here angada ngondoona kuti ndisafa. I see. So is that the day that you met Tabo and Charlie? No, I didn't meet them. And then on the day when this happened, I think musi wa 30 April ndakange ndiri kumba kweshe paCynthia. Your friend? Yes. Are you two friends? No. Okay. Yeah, okay. Yeah. That's fine. Ndobva same tracks yawe that number responded to my WhatsApp status. Mai Jeremaya mbatiki vandatotanga kutaura naye ndikati zvinhu zvakangondomera things are not well, I really need a job. Munhu yebva atanga kutondipindura achiti inga ndakati kana ndiripo musanetsikane nemari ngati hamunombobvira mazviita clear plus hamunatsobatika zvanzi aiwa nemi wamubatiki. No, zvimwe zvinhu zvacho zviri kutondinetsa. I'm even having marital problems. Marital problems aingoudzwa chero whoever is going to listen. Ndatambura kana ndaita sei ndatambura. Ndozvamaita. That was who I had become in general. So you were telling people that okay, I'm having marital problems. So you told this guy kuti I'm having these because akandita mubatike ndobva ndati kusabatika kwangu it doesn't mean kuti ndinge ndisingade kutoya kumabasa imimi futi hamusuna tobatika but inino I'm having problems. Mari chaiyo energy ndini kumba kwashamwari yangu nevana, things are not well, even kumba, my marriage is just going through a lot of shit. Was that real though? Yes. It was real. Yes. Your marriage was not going well. Yes. Okay. Yes. It was real. It was real to a point where even me going to Cynthia's house, it was a situation that I needed to go and. Okay. So you telling that that guy that you are having some serious
family problems or marital problems, was it a way of maybe trying to vent, or maybe you were showing your desperation to this guy, or maybe you were trying to then make clear to the guy that if he wants to try or give it a try, it was a bit open because you were not really in him, No, the guy space. wasn't talking to me in a way kundida. Okay. Because mataura itanga are a little bit respectful Okay. and empathetic. Okay. Just like I was venting. So wasn't that too early for you to then start saying, okay, look, I'm having my marital problems, rather than just talking about seeking a job? I think ndanga yange a survival mechanism, because what I found in the past is vanhu vachona kazhinji, if you get a job from a man, which I hardly anyway, most of the jobs I got were from women, fellow women. Varume kazhinji vanenge vachida kuziya kuti wakamira sei, and maybe inini ndinda ndakufunga kuti pamwe maybe I won't be able to make it in business because people don't want to do business with married women. Okay. That's why you had to highlight I'm having my marital. Saka kana mudenyu kuti So what did my he husband say? is not going to come and tonga you or to insist kuti ngatite zvinhu zvakadai. So I am the boss. But that of was what I like do. extreme desperation. Yes. Yeah. I am not denying that. What did he say? Who? The guy, when you told him that? Hapana. Angoti alright, we are in town now. Haana kumboda delve into my inini I overshared. Yeah. Makazunona neri? Na same tracks. Andina. Hakuna munhu anonzi same tracks. Right. So the guy you were talking to was Tabo. Yes. So he was pretending to be same tracks. He was pretending to be elite driving school. Okay. So to uye paduzi. Okay. So now that Mapindam town, what happened? The day you met them. Ndapinda town ndobva ndamira. Saka I got the impression yekunge same tracks wachari busy and inini ndiri desperate. And in my head I was praying and doing these affirmations which I have big plans. And to be honest, ndanga ndiri pa point yekuti of course I've overshared and I have put myself out there. If in any case this Sam wants to date me, I think I'm going to. Okay. Now this is a very big confession. 100%. Correct. Thank you for doing that. Thank you for being honest. Go ahead. So then I waited for hours and hours. Yeah. My observation is Tabo and Martin do these things to delay and to, I don't know what, but that's what I think. That's my observation. So, because ndakamira kubva kuma 1, 2, 3, 4 ndakamira ndisingakwanisa kugara pasi because panga pasingagarike pana ndakamira pana Leopold na Samora. And then ndobva ndaramba ndakamira ipapo. Then Martin ndobva ndanzi na same tracks uyuyu ndabva ndamuti andasvika mutown, right, ndasvika mutown ndokuona ipapo zvikanzi na same tracks namba ishi bva kutumirwa namba yange yakanzi Martin Chiwenga, not Charlie. Zvikanzi that's my driver, mufonere mumubati anokuunzai kwandiri. So andina kubvunza kuti kupi and but pfungwa yangu yangoti kana munhu akakuti uya mutown kazhinji either ari mutown kana kuti ari muradius. Exactly. Saka ndobva Martin yebva ndatanga kumufonera, very kind over the phone. Yes ndanzi ndikutorei muri papi. Okay, but right now ndikumbopinda mutown. Ozomboti ndazobuda mutown. Ozoti sorry, just wait for me. Ozomboti traffic. Saka eventually ndakazofara pakati chiuyai pasina traffic yakawanda ndikutorei. Ndobva ndaenda pana Julius na Samora. Ndobva ndanomira ipapo. Mbiyana stage? Yes, Mbiyana under stage, and then opposite there is a building that actually side road ndakamborishandira, so ninge rema offices of security people. Okay. Yeah.
ndobva anombopinda muparking vangosvika neGD6 yavo ndikati hey yeah I'm sure today I'll be hired well. Ndapinda motikari memba ndagara mumashure. What time was that? I think kwakwa kuma 4 p.m. So when you say today I'll be hired well, what was crossing your mind? What was crossing my mind is I had been taking bad jobs, like $30 jobs, $50 jobs, non-paying jobs, and I had waited. What sort of job? Adverts. For $30. Hey. Okay, that's fine. Then they picked you up. Saka ndabva ndafunga kuti nyangwe ndikatema kuti mari yangu ndikuda kuadvert yemari yakati inofana kubuda. Right. Ndobva vanditora. Martin yandibvunza kuti manzi muri kuenda kupi? Ndikati iyi WhatsApp yavo haichaita iyi. Zvanzi okay mirei ndivanzwe. Ndobva atanga kudrive ake slowly achienda nedirection yaye yekumusoro kueast look. Right. Ndobva ataura pafoni pake handaunzwa zvakataura vangoti alright. Ukanzwa munhu achiti alright ari driver ende atumwa ende handa zvakawanda zvandakazombobvunza. Ndobva apinda nemueast limuyamiye. But kadriver kari short, but he was just driving slowly. But during this time ndandatodzidza kuti anganditi akabva apologize kuti sorry maiguru takunonotsai because anditi maiguru. Ndanga ndichimbobata kubasa uku mumbozvinzwisisa nyaya dzachona. Pane mukomana wati achitevera tatozomubata but ndifunga kuti anorarama mukomana. Ndikati mambata sei munoita basa rei? Ndobva ati zvioneka handiti. Paabuditsa foni yake patanga kundiratidza mapictures aina and ndobva andiratidza picture yemunhu waanga achiti pamwe hararame uya akati uyu munhu tangofona kubasa tikavapa phone number ameno zvanzi tinongozoudzwa kuti munhu ari muradius yakati, and then kana tauda kumubata tinongosvika padhuze naye tobva kana muri mumba wanzi tamubatira muligi. Saka ndibva ndati mamubata sei muligi? Zvanzi tangofona. Ndobva adaira phone ndobva tatomubata. Ndikati ndikutoona this is fascinating. Saka in my head ndakufunga kuti okay, so pamwe maybe vanhu vanonge vachitaurwa nemari vava vanotyisa pamwe ndivava. But anyway, let me just continue and wait and see this same trucks. Were you not scared? I was a little bit scared, but I didn't suspect anything foul from Martin because mfana anotooneka kuti mwana mudiki, and to me he did look like he does work for somebody. Okay. Then you went. Tobva taenda mueast limuyamiya. Mueast limuyamiya ndaimbomurukwa musoro. I think ndakamuenda twice. Ende mune maoffice akawanda. And I thought kuti kunokuta kuma-office. Ndobva vatosvika vakapaka panda kuzoziva kuti ndo panumber 11 Paradise pay white, so panenge pakavhurwa magedhi mota dzakapaka. Ndobva vasvika vakatopakawo yake motikari. Ndobva ndafunga kuti takuburuka. Kanzi aiwa nono musaburuke mireni taindanzwa. Ndobva aburuka iye vatogritana navamwe sekuru vangu varipo, so vanenge vanoita zvekutsvaira. Vaenda kuseri nguva ndobva adzoka bva ari ega but kumashure kwake aifamba kwaiuya Tabo nemusikana anonzi Swahili. These are names I get to know eventually. Saka ndobva vasvika vagara Tabo anga ine musikana wanga inaye, like his girlfriend. At the time I thought that was his girlfriend, because vaingovaiba uyu Martin vasvikogara kufront, Tabo vasvikogara kumberi. Savahle paside pangu. Savahle naTabo varongoita tuma monkey fights twavo, have like their relationship, like musikana nemukomana. Ndozvandakafunga. And then ndobva ndati saka how far? And then ndikubvunza Martin, and then Tabo vadaira about Mai Jeremaya, ndimi va same tracks. Not va same not tracks. Ndimi va same mamakamiriro. Ndikati but number yava ichaita. Zvanzi hai nezvatori meeting vari kumikos. Saka kana muchida tinogono, I don't know mudaita sei. I think that came up. Togonovamirira, but right now toda kumbonosiya musikana wangu town.
vandati okay, do I have an option kandingoendawo navo tiende kutown kwacho tinosiya uyu, and then kana meeting yavo vanzi yapera ndivo vanzi vandiunze anyway, so vachanondisiya kuna Sam. Right. Ndobva taenda mutown tikasiya Sibahle. During the time ataenda kutown, they were really acting very weird and talking nyayas that make them look like they know everyone at the top, from celebrities to politicians, and they would be roughing up other drivers. Not respect, like, I don't know if they all do that, but I saw this behavior even in people that escort vanhu vakuru vamwari zvokuti maasha. They were so pompous and rude to other motorists, which made me really think maybe they do work for someone really very important, and probably Sam is not a real name. Maybe I will know who it is they work for. Ndobva vatasiya Sibahle uya mutown. Ndobva tabva pana Leopold na Robert Mugabe ndopatakasiya Sibahle. Vachingodriva avo slowly, time ichifamba. Ndobva vaenda kunopaka paJoina City. Joiner City, opposite Joiner City, hanzi pane futi building. I learned from them that day. Vachisvika koya ndiani kwakupaka panapo, aziya kuti ndisanani ere chichi, okay, zvachingopera. Meeting yekumikos haisati yapera, ndo yakamirirwa. Saka ndobva tasvika paya paMikkels paJoiner. Martin ndobva aburuka bva ambonozvitengera bhega rake. Vauya achizvidyira bhega rake akanyarara. And time yakabuda Martin panga pamboya musikana anga achitoripo, panga pauya mwe musikana, but handaona face yake, kwakwa kuchiti svibei manje. Achitanga rutaura nyaya naTabo. Saka Tabo aita naye tumajokes twekuti, hey babe, chichi, do you want to go and like vaifleta nemusikana. Vavazotanga kutanga vakutaura nyaya dziri serious, and then musikana uyu aizviti ndiri side chick raMike Chimombe. Achiti takatoenda kujeri kunovaona, mari yedu tichiri kungopiwa, things are still well, chichi. Vandati okay, ndiri kungoteererawo. Musikana ibva ko mune munhu, because ndakagara mumashure ndangonyarara. Now ndane stress manje kuti hey, zvinhu zvacho zviri kunonoka. But pakauya uya apedza kudya Martin, and then musikana uya azoenda, vanzi ndofunga ngatichiendai. So ndobva tadzokera kuyekuya kuEastleigh. Saka side rori area ndere, like I told you, ndaifunga kuti ndo maoffice, and paipe patakasvika ndaifunga ndo paoffice pavo. Ndobva tadzokera side area. But patakazosvika that road here, I didn't know kuti ndipo patadzokera here kana kuti, because motikari yakazongoti fambisei ibva yangopinda papa number 11 around 14, I mean either of these two addresses. Vangosvikopinda mukati kudai, so nekunopaka kuseri kunge kubackyard very fast, and vachingosvika uyu achibuda fast, Tabo kunge vanhu vasvika paoffice pavo, uyo achibuda here, but everything happened so fast nokuti to the time yandinovhurirwa door kunzi chiuyai, I didn't think papfura time yakawanda, and I was very distracted. Ndogara ndiri pafoni. Kana ndisitotaura newe nyaya ndiri pafoni, because ndo futi paoffice pedu kana ungozvimboonera. So phone unongokongodewo usingamboona kuti uri kuna, but ndaingoziva kuti tiri around kwekwe kumaoffice. And then uyu ndobva waya achindivhurira door zvikanzi tasvika. Ndobva ndabuda mumotikari, ndobva ndanzi noka henyu mudhoo iroro. Vandaenda padhoo pachona paipai. Uyu I think anga ari kumashure achingoita ling around. Tabo handakunoti aenda kupi, I didn't care. Ndobva ndanoka, ndobva ndachoka ndikati hapana ari kudayira, zvikanzi aya hora ichingopushai, ndofunga vandapusha. So room iyi ukaivhura unoita kunge uri kuona kanenge ukavhura room ukavhura door iri unongoona side iri chete, hauone what's actually like this desk and what's exactly in the room. So you have to actually walk in there some steps kuti uzoziya kuti uri murume yakaita sei. Ndobva ndavhura door, ndobva ndapinda, ndobva ndaona
mune mubhedha one, you know, so time yandiri kutarisa kuti mubhedha and futi hamuna munhu, you know, Martin anenge achitovhara door achipinda achivhara door. Tabo achipinda nerimwe door riri kuright kwangu. Pane two madoors. Okay. Ndinozoziva eventually kuti idore and suit. So it means pane akamanya akanobhadhara lodge vasvikopa uyu makey kuti fanopinda and then uyu ndozomuti chipindai ndo zvavakaita. Okay. Saka by the time yavanodaro ndopandoziva kuti ndarohwa chadona. Ndakafreeza ndobva ndatongotanga kutongochema. You cried? Yes. Loudly? No, I didn't cry loudly. I don't know why I didn't cry loudly, but now maybe if I'd cried loudly or if I'd screamed or if I'd stormed out, I have so many other things that come to my head kuti ndingadai ndakadai, and also nekuvaziya nawo manje kuti havana basa pamwe ndingadai ndakatobuda imomo ndakatongovataurira or anything, but in that moment I was very afraid. Okay. Because I didn't see it coming. I didn't see them doing that to me because vanhu vanga vari respectful. Okay. Let's not judge them. I want to understand the circumstances. You say now you are in the room. Ndobva vatongo uyu achivhara dhoiri uyu achivhara dhoiri, and then Tabo ndobva atanga kuseka anzi komukuchemei. Ndobva ndati guys musadaro kuma ndinyepere what's going on. Tabo bva anditi ukurarana uyu. Ndikati I'm not doing that, that's not why I'm here. Zvikanzi manje toita sei manje mungutofanira kurarana naye. Saka pfungwa dzangu dzakafunga kuti asi yato cleansing ceremony yekuti pamwe abva unouraya munhu here. Saka fear yakandibata ndeyekuti ndakafunga kuti uyu Martin anogona kutongondipedzisa or vari kucleansa zvinhu zvavo, or angambotaura kuti ane futi mota yati aimovha before I came in because angachika kuti ndovhunduka ndikaiona. Saka ndakabva ndatongofunga kuti pangu panondiperera. Takatora nguva ndichichema zvikanzi manje hazvide manje mukatanga kuchema. Iye anga akanyarara Martin. Hazvide izvozvo. Saka ndoita sei ndobva ndatora iti ndanyarara, but is there not anything, please can you just let me go. Kuno kundatouya ndichifunga kuti ndichaonani mukuru wenyu whoever is called Sam. This is not what I was here for. And no, don't worry, it won't take a long time. Itoita very fast kana muda kuenda kumbani nditi mati time dzapera. So I then said okay, it's fine. Ndakangoti okay, it's not like if they are not going to kill me and I'm going to have to go home because I don't think there's a way I'm going to live, because vanhu vaitara neni vachiswedera padhuze neni vachiti ndikada kuita anything oswedera, right? You know, so hapana handifunga kuti ndaigona kutiza, or even if I did maybe ndaigona kutiza and maybe I wouldn't be telling this story, but that's how it happened. And ndizive kuti sei pfungwa dzangu dzisina kushanda sei mafungo. No, answati mutanga mazvipiringisha brain. Ndanda kuti at least tisa confuse even our listener, our viewer. Okay. Kuti pamwe muchiti narrated the events and you know the circumstances, how it all unfolded. So now that these guys were producing nemi vari two in the room, what happened next? Tabaka vati ora itirga ndibude musare mchita. Because ndakabva ndangoti alright, it's fine again ndichingoita. Oh, you agreed? Yes. I submitted. You said it's okay, let's do it. Yeah, because now I didn't know whether to fight for my life, to argue with them, because now I was crying the lowest. And then Dova Tabo Abuda Masara Matu Tasara Tatu. When you said okay, let's do it, why agree? Vese vari muwachiri 2 mamuchiri 3 that moment. Tabo aita unge ndiye ari kunegotiate. Then you said it's okay. Ndiye wandai alright, it's fine. Saka takatombosara. During that negotiation part, did you agree, you know, panyaya dzemari and terms of how it was going to happen? Hapana mari yanga ichataurwa. Andina umbopiwa mari, andaumbo offer mari. Okay. Now Tabo Abuda. Yeah. He was telling me to do it. Okay, then Masara muri 2. Ndovada sara tiri 2. Ndova atotanga kutokatanura hembe dzake ndakango freeze.
saka tabai takabuda odzoka chiro akatopfeka mupedza nguva munoenda mupangwai ndo andati alright chibuda right ndipfeke ndibvise hembe zacho ndiningire ndo pandabvisa dress rangu. Did you lock the door? Door aibuda naro ndina kuriona kuti rine lock because ndaisaziva kuti riri kuenda kupi at the time. Or did you even think of okay now ndada kuchibvisa but kuti ndichibvise uya zvichaitaka chirege ndivhare door tite zvinhu zvedu papasina lock. Papasina lock padoor iri and I think ndakabva ndatongo handina kufungira kuti angabva adzoka futi. Pandabvisa dress rangu ndakangomirizika share kuti ndinondoita sei. Should I not, but I want to go home, and what if, we are kutopedza kubvisa. And then uyu ndobva adzoka futi manje ndabvisa dress pasara brani ma pulling socks. Vasviko nditi bvisa kaichi achichimara chichi pulling socks changu. Uyu achitoswederawo padhuze and then he starts fondling my breast from behind. Ndobva ndatoona kuti vandati ora tichibuda ikoko, is there not protection at least? Because in my head that time ndakafunga kuti this vagina ina basa ngati chingoita izvo iri kufanira kuita ini ndite sei ndiende ndanyura kudhara zvikanzi mira ndinotsvaga ndobva ndakumbomira uyu ndisei pamakatopinda ranga protection yanga isimo yakazouya hapana kumboya protection. Mira ndinotsvaga ndeyekuti also kuti aite kunge arida kutipa privacy. Saka ndobva ndakumboita ndichimirira. Saka but uyu anga akutoadvansa negame rake. Achifondla mabreast angu obva achi. When you say he was advancing, were you not responding accordingly? Like, okay, he's fondling your breast. When people are being intimate, were you not, No, Ola. Sex inoitwa haikumbirwi. No, I'm just asking you what was happening during that moment when he was fondling your breast. Were you just standing? Yes, I was just standing there. I was just standing there like this. And we were about to research pulling socks in my protection. Okay, it's fine. Yeah, but can you at least wait for the protection? I think this is how my body feels. It still feels it. Hapana protection iri kuuya uya ari kutokontinya obva atoti uya uyu ndobva adzoka. I don't think takadzoka actually andifunga kuti akadzoka apa. Uyu ndobva ndamuti ndobva ati pedzisa kubvisa zvimwe zvinhu zvacho zvazvisiri oral but unenge uchitoona kuti ndozvaapa ground ndobva ndabvisa. Uyu ndobva asvikozvirarisa pamubhedha. Now you're naked? Now I'm naked fully. Ndobva anozvirarisa pambedha ndobva atanga kumbozvifondla iye ini ndakangomira and then panozoita I think my gestures anotaura handichaziye vuya pamusoro. Then I comply, I go there, I'm dry, it's very painful. I had been standing for hours. I was also even self-conscious. How can this happen? I mean, I was kusemo or anything. Obva atoedza kuda kundiinseta and that pain yekuti I'm not ready sexually ndobva ndati chipain achiite I mean okay, let me try do it myself then. And then I tried do it myself zvoramba futi and then he was starting to get agitated obva asumuka obva angondi aenda kumashure manje amira pasi. Now zvinhu zvacho zvazvaaggressive manje zvazvehasha because ndambowa I think this is me. Ndambowa obva akotamisa munhu wake obva aisa mate maoko obva aita sei obva atanga kuita zvaari kuita achifa handizivi but yeah. And so in that time makaita makakotamisana? Ndakakotama that time. Yes. Ndakarwadziwa. Ndakanga ndakatsinzina during that time. And it was raw. And it was raw. Hapana protection yambouya kuti ndidedzerewo kuti kodai manga mauyoona ndikudedzera kunana. I didn't even know kuti iri kuenda kupi. But now ndakutoziva kuti I think game ranga singatombofanira ngeni neprotection. So now I think pamwe my problems are almost over. Ndinozongovhura maziso ka dhore ranga ratovhurwa uya kutovhura tabo akutopindawo ototanga kuita kunge ari achiti
you know. Hey, what? Being shocked? Not shocked. Yeah. Like entertainment. And he starts removing also his clothes. When you say, okay, I'm a little bit confused. Right. We are kuona show apinda unannounced ndambofunga kuti aenda kuzatora nguva yakareba asina kudzoka kane protection ndakukumbira kuti chitipaiwo tichingoishandisa haana kudzoka naye ozongodzoka apapa. So now ndane embarrassment manje kuti ko zvii zvakuitika kukuza shamwari yako here whatever what's going on. Autobvisawo dzake hembe autosvikunozvirarira paside pembedha. Inini ndiri pakona yembedha kudai ari kumashure iye anonozvisa musoro wake kumusoro kwembedha obva ananganisa musoro wake newangu. Musoro wake newako wanangana iwe wakakotama indakakotama yarara like this. His waist, sorry, not musoro waist yake where his penis is inenge yanangana nemusoro wangu. Saka ndobva saka ndakadai so zvepain zvezve natsokatanura ruoko rwangu bva izvezvo kuti touch me yoramba ndobva ndaresista ndobva this guy is pumping? Yes, this one is pumping. Okay. You're asking him, can you at least slow down? Uyu musoro ndobva aona kuti ruoko harisi kuita ndobva azonasita sei bva anatsodhonza godzi gozi ari padhuze bva atichita sei eat me. Uyu haasi kustopa. Uyu ari kutosekerera. So it was now more like a threesome? Yes. Okay. Movie style. And you started doing it? And then I put my mouth. You started sucking? I didn't suck. I just put my mouth and looked and vandanzwa smell yakabva ipapo neniwo wachona and it's raw and these people I just saw them and I don't know kuti chachi chakuitika and I don't know, I can't understand. Ndobva ndamutarisa kuti ndoona kuti ari kundionera kuti ndoda kusvipa ndobva ndazviona kuti ari kutondiona anogona kungondita anything ndobva ndangodzokera musoro muromo wangu wanga usinganyatsokwanisa kushanda kuzi ndaizunzwa exactly. Saka uyu ndobva azongetanga andiregedza the guy Martin vaitanga andiregedza and nguva yari kundiregedza I'm trying to zvekupedza ndaifunga kuti apedza ndaifunga kuti apedza because akatotora nguva yakareba ndikatombomukumbira kuti ndokumbira nguva iyi please nguva yareba what's going on ndobva aitanga andiregedza bvaita kunge akubuda but uyu ndonguva yacho yakabva atosumuka very fast bva asvikonoti chi akuitawo kumashure tabo uyakabvamira pasaidi haana kumira pasaidi akabuda ndopandakabva ndaziva kuti no dho iri rinoenda akatobuda panze ndopandakabva ndaziva kuti dho riri kubuda natabo rinoenda kune toilet because akabuda asina kupfeka asina kupfeka ndopandakaziva kuti no iye suit but time andinaona nguva yacho yekutombozvibatanidza kuziyanga ya10 yatabo ndichiri ndakakotama tabo ndobva atoro 10 yake yakareba usadaro kani vedu please I don't want this. Roughly how long? Because ndinozoziva eventually kuti room yakabhadharwa 1 hour and I think we were in there for an hour and normal sex shouldn't last more than 5 to 10 minutes, I don't know, but they did take a long time, zvokuma 20 minutes zvokuti unopedzisira nyangwe kuri kunzi denge rizvi uyu bva apinda ndopandakaziva kuti aenda kumatoilets uya asara tabo akutora yake 10 ndobva azondiregedza handiti anga apedza handizivi but ini ndaifunga kuti apedza ndobva ndati nditabo uyu wechitu ndiye akateka chitu pechitu and I think nyangwe dai ndakacomplaina kuti Martin but tabo wacho took longer zvezvokuti munozozvinzwa kumberi azondiregedza paipa ndari kutika manje ndakutry kupick up tumahembe twangu vandaona ndati since kuri ko kubathroom rikandiende ikoko ndingonoita sei because at this juncture hapana wandichazomboudza kuti I've been raped because
nyangwe ndikada kuti mutemo wacho nazvo ndozvifambisa sei svina dzandinadzo idzi ndosvika nadzo kupe ndevana vandasiya kuna Cynthia kuWestgate. Ndobva ndapinda mubathroom kuti ndinogeza. Ndichipinda mubathroom ndinogeza ndobva ndaona Martin ari kuzvigezesa. Ndobva ndangomira pakakona mbichana ndichimirira kuti andipo 10 yangu because ndandafunga kuti zvese zvapera. Pandiri kuda kuti ndiende unogeza paipe tichipesana naye. Ndobva nditi futi kotama. Ipapo. Ipapo. Neni. Again. So at this point now, anchaziya kuti asi ndikufana ufere vari kufana upedzisira anchaziya apedza amene kuti akazopedza here. Ndobva time yaanenge achida kuzopedza umwe wake anga atomirawo futi paside tabo amirira because vese vangazinge vauyawo futi imomo achingokuritsa zvazva kuti kamutoilet ndakabata pasi mamune madhaka mune tsvina ndakabata pasi kusvika ndisisagona kubata pasi yangu you know. Martin 10 yake achitora nguva bvandati vazoregedza paya gandichingogeza mvura yacho haisinazobuda yakawanda but ndosvikepo kunakadai so wema wacho kana kuti ndosvika kune vana kuye kuna Cynthia nemurume wake ndosvika ndakaita sei ndobva ndageza ndobva ndapedza kugeza vandadzokera murume mbva ndasvikaona vakomana vapfeka chichi Martin ndiye anga anatori fully dressed abata foni yake ndobva angonditi kuyo wakazvarwa 1:45 kai how do you know that zvikanzi wakaputsa uita musi wa 1 January 1990 ndakatarisa marekodzi ako izvezvi zvapa vandatu andinawo zvirejisa musoro iwe kuti ndezvei but it just meant kuti he owns me ari kutondudza kuti we now know everything about you. Saka ndobva ndangoti alright, it's fine, adaenda kumba, can I at least try to go home? Kanzi adomari kumba unoenda vapedza hapana akazombotaura nemumwe. So amunotomboita sex kuti makatomborara pasi? Kurara pasi amunotomboradzikwa pasi nevanawo? No, it was all like yes, from behind. Okay. And ndobva ndangopfeka zvihembe pulling socks ndobva ndariplaga pakati pemakumbo angu. I couldn't wear it anymore. And ndobva ndapfeka dress, ndobva ndatura bhegi rangu ndatongopinda ndobva one ndiye akatanga buda ndichaziva kuti ndiani between the two of them. Vaitaka kutarisa vazoti vanjwe, you know. Ini ndobva ndangofollow zvikanzi anga ari kumberi kwangu, vandangoenda vandapinda motikari vataenda mutown pane imwe castle, so pana Leopold naSamora. But takatarisa Bulawayo Road kudai. Okay. Zvokuti panenge paine space like one, I don't know, it was not big, panenge paine opposite church, so yeah, ipapo. I know the place. Yeah, ipapo. Ndobva vapaka ipapo. Tichingosvika ndobva ndati ndokumbirawo kuenda kumba. Actually vakatanga kuitisana naro on the way vachiti saka ndanari kuenda naMai Jeremaya kumba. Ndobva umwe wacho achipindira maanza, umwe wacho achipindira maanza. Ndobva umwe wacho Martin ndobva ati Mai Jeremaya pay phone yenyu. Vasvika vapaka. Ndobva abuda panze, vese vabuda valoka door nepanze. Ndobva vatanga kuitisana naro vari kuseri kwemota. Saka ndaingochoka ndichingona kuti vanhu vari kuitisana naro, toba chingoti uyo anenge achitaura akadzikama. I think pakatoita kanguva ndichingobva ndatanga kutonoka pawindo kuti I need to go home. Ndobva do ndazovhurirwa do vanhu vavaita kunge hamheno zvavari hazvisi kunzwisika. Ndikati indrive kwana anything zvamamuchataura kuti muchanditi ndiende kumba, guys, ndasiya vana, and it's no longer I kept begging them to go home. Zvikanzi indrive iyo irapo yatokumirira, indrive yanga iri muna Leopold ichioneka just kumberi kwemota chete.
ndobva ndati andakunobvunza ini kuti ndive indrive zveshuwa because now ndanisisatova trust kuti ndoenda sei kumba ende hapana wanda ndichimbofonera nguva iyoyo kuti ndiri stuck exactly right ndobva zvikanzi munoenda kumba kanai saka ndaita ndichiita naro ndichifamba slowly ndichienda kumota ndichifamba slowly zvokuti indrive uyu akamira more than 30 minutes akamira tisingaverenge dzimwe dzaanga asati auya ndobva tazosvika padhuze neindrive ndobva ndati chini paifoni yangu ndiende ende zveshuwa iyi indrive ndobva ndasvika paindrive ndavati nei muri indrive zvinzi ndiri indrive kati vanhu veindrive vanotsamwa mukanyanya vanonokera can you please release me ndiende kumba saka mati nairamba nefoni yangu vari kungoitisana nharo nataba ndozoti nharo dzei mati ndibvanza kuti iyo mani chingoburitsa chero mari yawinayo maniyo ndiwongosvitora futi nguva yakareba saka tabo ndobva azongokuti bvapinda muindrive miyamiya bvapiwa change nadrive bvapiwa mene kuti anga ine mari saka ongotsvaga change chete ndobva apachi martin mari iyai ndobva ndapinda mumotikari ndobva ndapiwa $20 nefoni saka ndaifunga kuti $20 ndeye indrive ndobva ndapinda motikari indrive yatanga kufamba and then murume weindrive ati ndikumbira kuti pfure tichitora someone apa ane yange yangorova ndobva anditi adresi yamandipa iri correct here chichichi ndobva ndatoti zvanzi asi indrive yenyu yabhadharo okay saka makabhadhara neindrive yanga yatobhadharwa kudhara but I didn't know it was paid for and I thought yakandokusiya kumba yes kwenyu aiwa inondisiya straight yakanondisiya kuwestgate achitora mukadzi wake ndipo pandakafunga abva kundiudza kuti indrive yakabhadha ndobva ndachinja imwe $10 because Cynthia yakati uye nemanyati ndobva ndangoti riga ndingoita sei ndingoshandisa ndinopa chi uyu manomupa ndobva tasvika kumba kwekwe saka ndobva ndatanga kucheka price yeindrive yekuti ndibve pano pana Cynthia ndiende kumba because now ndanda devastated ndandauda kuenda kumba okay no I understand lauti ndizopinda ndiri mibvunzo inoda ndizokubvunza yakati wandesa ndaita kuti at least ndida kuya kuti that's why ndandisi kuinterjecta pamanga muchitaura the narration of the whole ordeal kuti zvakafamba sei nechini now maenda kumba did you tell Cynthia Cynthia this is what happened right away what did she say ndobva ati ndazvifila unoziva because I was praying for you ndobva ndatotanga uchema but then mami nevana and then mami nemurume wake and then ini ndasada kutaura andakumuudza anything beyond ndaripo iye ndobva ati ndazvifila just like that angaziya sei Cynthia okay anoti ndinenge relationship yedu yanga iri yekunamatirana yekudhipisa yekuti ndofila chakati so iye imi momune zvamunofilawo no inyaya dzeintuition ini handa zvandofila handisi muprofita imi maida kubatsirwa naCynthia ndaisada kubatsirwa pamunamato ndaida ushamwari and ndaida someone anondinzwisisa and maconversations edu anga angori deep okay so yeah naiye naCynthia when you say deep how deep to a point of telling someone I'm not happy in my marriage or I don't feel like this will happen or so, and deep ime kuti ndaenda ndakatomta I don't know I just have a bad feeling so murume wake akati chi anga asingafane kuudzwa murume wake akazoudzwa anenge akaudzwa same night iyoyo but nini ndakanzi don't worry let's not tell baba Trey murume wake akazokubvunza here hapana ndakatobva ikoko achitanga asina zvaari kusiya makazoziya sita kuzviziva ndakazobatanidza character yemunhu during that night was a very defining night even to know kuti what's really going on between me and Cynthia wacho okay so at what point then did you then decide to post this whole ordeal on social media? It was after I had reported ku Waterfalls police and then after reporting Waterfalls docket harina kuvhurwa ipapo zvakanzi kumadi kunovhurisa kutown kwacho kwamukuti makarepwa ndobva ndati but I thought kuti munhu anokwanisa ngoripota nguva yaanenge adi afunga kuti akuripota zvanzi alright mirai tichingokunyorerai tsamba yekuti muende kuclinic mangwana because
after ndasvika kumba Jay akangoti you know what, don't worry, if what you're saying is true, you need medical attention. When you got home, meaning to say, when you got home, you narrated this to your husband? No, not right away. When I got home, ndakatosvika ndakuziva kuti Jay audzwa, because Cynthia akabva ndisendera message yekuti I'm going to tell you Jay honestly. Saka ndobva ndamupindura kuti kunoenda kutadzira yani sandatombobatanidza kuti ndichaita sei nini pache zvangu. Vangoti I'm just looking out for my own. Meaning kuti iye ndiye original friend ya Jay. They knew each other before me. Oh. Vanga vari my friend. So if you know, or if you knew that Cynthia was Jay's long-time friend, even before you, why were you then explaining all, your issues, like deep stuff, like you were mentioning? Kuna Cynthia, yet you know already these are friends, or probably what I'm going to share with Cynthia, she's going to take Jay as well. I think I went on a spiritual journey, and remember I would pretend or something. I just became this person who is an open book. So I didn't really think kuti anga noudza Jay, because anga ari too close to me. Aitombonoona Jay ndisipo, otombonzwa Jay achiti Cynthia anga ari panapa. And I didn't mind. I really did think she was a family friend. Just a friend? Yes. Nothing more? Nothing more. Okay. Now, Cynthia told your husband. You get home? What did Jay do? Ndakasvika pamba Jay achiorder InDrive. Orderani InDrive. Ndee vana vakuenda kwagogo. Ndobva ndatoziva nyaya yacho kuti zviri kufamba sei, because he didn't want to ask me vana varipo. InDrive yatosvika pepe vana vakutoiswa muchi vakuenda, vana vakutokonvisa kuti kwa mama inga tikubva fochikuku bva vatongoenda ipapo. Vati vana vachienda Jay so devastated akafamba akadzoka akati, iwe have you been raped? Ndobva ndaramba ndakanyarara zvinganzi umbobuda kudzoka. Now akupopota manje, but anga asingapopotire ninizve aite zvezvemurume ane hanja ari kunzwa hasha, but asida kuramba akamira nini, angangoita anything, I don't know. Ndobva azonditi tell me you're protecting these people, unovaziya. Ndikati nyangwe ndikada kukudza kuti handivaziye, nyaya yangu ndikada kukutsanangurira chaizvo kuti yakafamba so haumboibelieve. And hauna futi kwaunovawana, because ndakwaCynthia ikweyo ndakaedza kuda kudzokera kumachatsi aya kuti nditi just in case anogona kundibatsira nemacologs, time yanga ina Martin yaya aidelita zvinhu mufoni mangu. Saka ndobva ndamuti nyange ukada watsvaga iyi foni hapana kwaunombovawana. Wakadelita all the chats? Akadelita macologs avo nemachats avo avakandiita ese, but vakasiya yaElite Driving School Mr. Dube, because vanga vasina kuishandisa day, vanga vakaikanganwa. Saka iyoyo irimo chat iyoyo. Ndobva ati hakana uri kutova protect either unovaziya kana kuti chii. Ndikati handimbovaziya. Saka akazozvigamuchire. Ndobva ati alright, zvekunetsana kwedu zvinogona kutipedzera nguva. Iweyo kana wakarepo enda unoripota kumapurisa kuWaterfalls, ende tatina mari enda netsoka nekwandaigara, nzenda unoripota. I want you to go and get treated. Ndakukumbira ndikati handikwanise kuenda unoripota nekuti ndikaripota nyaya ichada kuenda kukoti, ichadai ichabuda pasocial media. Ndinozoita sei? Exactly. Handisi kutomboda iwewe ndaisakutomboda kuti uzvizive. And I don't know what to tell you kuti ndandichaita sei nazvo. Even now handizivi. Akati chii? Zvikanzi ayo, think about our kids actually. Go unofa uri mudiki, enda unopiwa chi medicine and green, panangotongoona kuti ndo option yandasara nayo ega, ndeno unoripota kuWaterfalls. So if it wasn't for your husband, who then say go and report, you were not going to report? I don't know, to be honest, but I reported. But from what you're saying, it seems like you're not going to report. No, I was not going to report. Apana banda ndichamboitsanangura ikabuda, because ndotoziva kuti zvinonzi rape victim inodi haigeze. Unoenda wakadaro zvinhu zvese izvozvo ndakazvirejecta zvichibva kuitika, because the amount of shame and humiliation I felt was like chero nekunhuhwa kwandiri kuita izvezvi ndofamba mamarange, nyange ndikada kuenda kuti ndanoripota nhasi hapana pandichaenda kuhospital nhasi, ndichaenda mangwana, which means ndichaita. So you then reported the case after how many days?
After less than 24 hours, I think within 18 hours, because nyaya yakaitika usiku last night by 3 p.m. ndanda kuripota ku Waterfall. Okay. Now you've reported the case. I've reported the case ku Waterfall. Vota mina ativhurede uketi what endai munodi endai munopuwa tsamba clinic. Vandapiwa tsamba yekuclinic zvangwana mukirai kuEdith. Vandaenda kuEdith kwekwe ndovandanobatsirwa vandapiwa counseling. Yekutanga session yekutanga ndozvidzokera hangu ndobva ndadzoka kumba manje kwekwema ndadzoka kumba ndobva ndasvika noti vana vakaziva kuti ndaripota vati vanondiwana anytime ini ndakutotsvaga tafadzwa chidawa kuti andibatsire ndopawo rangu randinaro andibatsire tivabate vasati polisi isati tombotanga kufunga kuvabata ngavange vabatwa and then to continue because vakaziva kuti ndaripota vomboita nguva negrace period yekubatanidza vanondibata vakandita something sekutaura kwakaita ndobva ndabata tafadzwa chidawa ndichibva kuclinic that day ndobva handiti uyai mangwana kuoffice ndinzwe nyaya yenyu chisvika mangwana ndobva ndaenda najay vanamutsanangurira nyaya yacho akati eri yamukutaura yakazara maloji ini zvikanzi shandei tinotsvaga loji iyaya kwacho kwazvakaitikira iyi inonzi visitor tisati takutsvaga vanhu venyu zvokuti kuvawana ranga ratongo luck and circumstances bva ndadzokera kwekwe bva tasvika pekutanga patakaenda bva ndaona kuti apa ndo patakauya pekutanga but building haisiriyo vanhu vaiva ndakutotange benzi manje saka J akutotsamwa akati asa pamwe ndezvokunyeba iwo waitozviziva chingotiudza kuti ndepapi pamakaenda tabuda panze pepe takungofunga ndikushaura kuti ndoita sei. Lucky enough tanga tabva kuona status yatavo pa elite driving school number akazinga akaisa status ndobva tamuona aine mumwe mukomana vakapfeka majuzi eflag ndobva mukomana tangomuona achifamba murodhi momo akatoonekwa nemumwe munhu wawana tafadzwa chidawa zvinonzi uyu ndiye mumwe mufana wacho waainayo kapastatus handei naye tinomudedza timubvunze kuti tabari kupi ndobva taenda vatamubata mukomana vakamubata vapinzwa motikari vanzi mukomana tiri kutotsvagawo mukomana anonzi Tabo naMartin mukomana uyo ndobva ati havasitombori shamwari dzangu zvekudaro but vanogara vachiuya kunoku vanoya panamba 11 nepanamba 15 hanzi maloji ndobva tati kune imwe zvikanzi handei vatadzokera kunotarisa imwe yacho patasvika panamba 15 pacho I think ndobva tatoona reception iri mudriveway but pamaendero mapakirwa yakaitwa mota dhera ndakaitwa inini handakuiona reception unongodaiso woipfuurira unopaka kunge pako ndozvavakaita saka ndakazoiona tokutoona reception zvikanzi muri kudai tikati pane room yatoda kuona ndakasiya necklace yangu imomo zvikanzi amanje ine munhu kuti tinoitarisa room iyi haina tumador shoti saka inini ndoita sei manje ndakutoitisa vanhu mapenzi but ndakafunga kuti Tabo apinda nerimwe dore kunze I thought this room had 2 doors zvikanzi aiwa room ine haina tumador which explains kuti vakaita zvinhu zvavo fast uye akatopiwa maki akakasika kupinda kadai anyway pakuti mukomana uyo achitirakidza kuna Tabo naMartin vatanga kufunda while you're still there something is not adding up. What? When you say pamakazodzokera kechi 2 now mapinda makuti madotu and you are thinking kuti makutanga mabenzi but remember you told me that makapinda mu lodge muchiona uya chibuda uku achidai handizika then makazonokotamiswa mu toilet mamakazeri maibuda that's other guy kuti okay it was an incident so when you went back with the team you now already know that this was now it's an insult. Now I knew kuti it's an insult but mapindirwa yakaitwa imba iyi ndaifunga kuti remember ndaisaziva futi kuti ilodge ndaifunga kuti iyi imba and ndangoja directwa to a bedroom so ndaifunga kuti there has to be another way Tabo got in pfungwa dzangu dzasina kufunga kuti ndizive kuti akakasika akapinda akazoshandisa ensuit door achipinda achibuda then vamazobuda vatazobuda vatatanga kudrive tiri mumotikari yana tafadzwa chidawa tane mukomana shamwari yawe
ndobva akubvunzwa kunzi iwe uchifonera shamwari dzako udzibvunze kuti dziri kupi. Ndobva atanga kufonera Tabo ndobva ati ndiri kuBelarus. I don't know where Belarus is. Maybe he didn't want to say where he was. Zvanzi ari kuti ndiri kuBelarus. Zvikanzi aiwafonera Martin. Ndobva afonera Martin. Zvikanzi ndeipi Martin uri sei? Zvikanzi naMartin ndiri kuSuitsworld ndikutenga anenge aita shopping. Ndobva zvikanzi ndiri mutown. Zvikanzi alright ndikuya ipapo. Do you know kuti Tabo ari kuberi? Martin vapindura kuti enda unomutsvaga kunumber 11. Number 11 is one of the 2 lodges. Okay. Zvanzi alright tiri bondopinda mamanje ndokuona. Vatapinda mutown me vataziva kuti munhu ari papi. That's how they caught Martin now. Pasuitsworld pipe. Okay. Saka Martin makazoendera kunumber 11. Aiwa yanga for Tabo. For Tabo hatina kuenda kunumber 11. I don't know kuti sei handinzwisi. Masama kama mbata uyu ipapa. Takabva tatirega tirobata uyu anozoti leader une umwe wacho. Okay. Kuti tinotsvaga Tabo aiwa hatina kudaro. Maybe he was actually kunumber 11 kwacho hatizozivi. Ndobva tasvika opposite paSuitsworld pipe. Martin ndobva apanika ndobva ataura kuti zvakatoitika but handizivi kuti angawirirana chine musikano chichi patonika noise. Ndobva tavasiya. Makavasiya ipapo? Ndobva tavasiya zvikanzi nachitavadzo chidawo imimi Mai Jeremaya chiendai munovhurisa docket because mutaura kuti ripoti yenyu pamakatanga kuita waterfalls vanovhura docket chiendai kucentral kwacho munovhura docket racho. Vatatanga kuti weifambira kuenda kucentral. Vatasiya tafadzwa aina Martin nababa waMartin and vakutsvaga Tabo. Saka tafadzwa aifona achibvunza kuti zvikufamba sei. Isi tichifona uchibvunza kuti mavawane here chichichi. But taenda kucentral. Ndobva tasvika kucentral zvikanzi imimi makamboripota kuwaterfalls. Kuve kuwaterfalls kwacho vari kurambirei kuvhurisa docket. Vakufonerana waterfalls neCentral. Vachitonetsana vhurai docket tivhure docket chichichi zvikanza kusvika Central yawina. Ndobva zvanzi dzokerai munonatsovhurisa docket renyu kuwaterfalls. So this is how ndane 2 statements. Pandasvika kuwaterfalls ndichitanga kuripota inini ndakanzi nyora wega statement like kunyora composition. And handizivi kuti munhu hauzozieka zvinhu zvinoda skillful yekunyora zvese nemo ndinozoziva yangu later. But ndakabva ndaisa statement rekutanga handwritten. Pandanzidzokerai munoripota kuwaterfalls. Vekuwaterfalls vanenge vatyisidzirwa. Vobva not kutyisidzirwa like as such but authority where vekuCentral vachiti hamungadaro munhu muchingomutenderedza muvhurei docket rake mupedzise basa ramakatanga munhu akaripota nezuro. Vatadzokera kuye. Vandasvikaona kuine umwe detective zvikanzi chichiyo ndichiitai kukunyorerai statement renyu. Saka unenge uchiita uchimuudza uchimbomira achinyora pampacho muchitranslata chirungu mese muchita sei ndane statement rechi2. And then takamirira paipai tiri kutonyora statement taakuwaterfalls nguva tavazochidawo ozoya uzodhilivhara Martin naTabo kupi kuwaterfalls. Apedza round rekucollecta nekuita sei vanhu vavayozosiyiwa pawaterfalls. Vandapedza kunyora statement rangu vandaenda kumba. Ndakumba manje I think kwakuma evening ndo day racho nairo randozoposta. Ndopandozoposta kuti ningi this is what happened to me. And now yanga ya issue yekuti ndikunatsoziva kuti vanhu vakatsamwa because they were staring me down chichi and hana yangu yairova. Fear of my life chirona. Saka mana vanga vabatwa mwana. Vanga vachibatwa manje. Vavharirwa. Vasiwa kuwaterfalls. And vama police custody. Okay. Vasiwe kokoko. Who advised you to post? No one did. You just thought of posting? It was now me against them. Didn't it cross your mind that if you post something on social media, then it was going to be maybe giving these guys a leads, or just okay, your information I'm going to post as defense? Zvaizikana unani handisai namboripota anything in my life. Saka ndakatobva ndatonoposta but reasons I was posting was for my life kuti guys mukanzwa ndashayikwa or anything ndavhura hombe ndinogona kufa. That was your reason for posting before you end up court. Before why were you worried, for your
protection yenyu nechi because already maisanya ku police yakutoziya because part ma investigations anenge atotanga. So why were you worried about that? Because zvanga zvatondirakidza kuti pane ari kuita abuse of power and pane anokwanisa kuita access to me ndisingazivi kana anga achi Martin musiyayo and nyango akaita nyango polisi ikatiri kuita basa rayo pfungwa dzangu dzangofunga kuti pamwe he has ways of overriding these protocols and still get to me. Andina hangu kufungira maybe ndakafungira mapurisa in that point. Did you have a legal advisor then? No. At that point? No. You didn't have a legal advisor? No, it was just I was alone. Where was Cynthia now? Cynthia angari kumba kwake nemurume wake. When all this was happening? Were you updating Cynthia since this is what's happening? No. By the time I leave Cynthia's house, pane zvandandaona zvakutoita kuti zvakaitota ndi zvandobelieve kuti ndo zvakaita kuti natso ndipandukira because we just went from this to this. Saka ndakatobva mumba kwaCynthia nchiziva kuti kuno handidzoke uyu anditaure naye futi. And then nyaya dzatadzirana dzihombe manje dzamamatadzirana naCynthia usiku iwowoka mamatadzirana chii ndo zvatingade kuziva because everyone is asking kuti naCynthia you were friends and your friend left you with an egg face in the court. What happened between you and Cynthia? I'll give you a little background. Yeah. Cynthia, try and maybe summarize it. I'll summarize. Yeah. Cynthia ndakamuripotera na mama kuti anga kurova mutoriro. That's 2 years ago. Because zvakatonditraumatize zvaaita zvacho. Achitamba na artist Doba Don vachita, do you see how unwell he is? That's how unwell she had become. So I sought help from my mother to say, can you please assist Cynthia chichi because arongouya kumba kwangu and it's not bad but I don't have much to help her with. Saka akaribata grudge roro akarichengeta. And then ndobva azotanga kudzoka mulife achitanga arecover. Achifona every day. Achioffer help. Achita say saka ndatombomuona since I had last seen it 2 years ago. Okay. Saka kwenda kumba kwake yanga iri reunion, yanga iri kuti maybe things are, and she did sound proper pa phone and ambo suspect kuti saka pamaita ma deep stuff amabotara mama ingotara just over the phone. Taitara pa phone. Just over the phone. So the day you went kumba kwake ndo pakatika all this. Akatotora nguva achindibega kuti uya kumba kwangu ene nini ndane fear kutongoendawo zvangu kumba kwake. Okay. So okay, that's saka tiri kumba kwake ko kumanje manheru ndadzoka kanda down ndarepwa ndaita say anobva ati you know I have a better idea. Obva atora chipipe chake cheche. Obva ati this will make you feel better. Pipe yechi? Yemtoriro. Okay. This will make you feel better. Saka ngongo yandoona kuti finish. Saka munhu yana utombomira. Night yatatarara ikoko andakuzvinoti. Are you not making this up? Just to maybe touch the name since you're no longer friends? I'm not making it up. I'm not making then it up. Did you take him to Torino? No. During that night? No. What happened? I refused. Ndobva atsamwa. Ndobva achinja dimina yake. Where was the husband? Wantavese. Oh, he's also into drugs. The night andakarara ikoko andakuzvinotisa kuti havana kurara. But mamune tsvina mumba mune chi vanenge vachingobika. Vachingobika vakapedza kubika ichi mapletsa asukwe. Saka inini nguva yandakadhera ndakatosvika kumba kwake state yandakamona ari nemunhu wandaitaura naye pafone was the 2 different people. So I think my family is ever nava vakutova manager. Vanongovatumira magroceries, vanovabhadharira rent, havaende kubasa. They just do drugs and that's it. All right, that's fine. So now when you went to the police and when you were posting all this on social media, where was your husband? He was there. He was there? What was he saying? Jay was mostly against everything, the posting and you were against that? You went against his will? Like he's saying, no, don't post, and you were posting? Yes, maybe. Why were you going against your husband's? Remember, takaita ma issues ekuti inini basa rangu ranga risina anobatsira. So inini argument yangu inenge yakuti life yangu yatoparara kudhara. Pasina zvanichakwanisa kukuita sei. Even if you try to help me, I don't even know if you're saying it from a pure heart because you refused to help me with my work before anyway. Yeah. So yanga iri yekuti chawe.
Okay. In June, you made a post, Mai Jeremaya, that that said in the court, there are women coming through with their testimonies of the violence they went through at the hands of Thabo, this man. Ndinokutenda hama zangu, keep them coming. The support I am getting from my family, my friends and colleagues, andina muromo, andinanere muromo. Ndinokutenda hama zangu, I will be live in the afternoon. I'm not sure what time. I'm doing this kuitira kukot kukot tive ne full picture. They intimidated me with fear. In I am coming to the public. Please watch out for me. I will not die but live to proclaim the glory of God. My previous post has numbers to call and contact me. Please open up, even anonymously. Muka iya ifanele kuona zuva chiro zidi, close court. My question, how many women actually came forward? Thabo ndiye akatora foni anzani Tavadzo ndiye akatora foni yevakomana ane vaakaonawo, and then vakauya kuinbox kwangu vanenge about 4 or 3 hanjaziye vakaitwa izvozvo. But were they raped? Were they paid? Were they being... so vaishandisirwa kunzi kune basa pane musikana vaiti ndanzi uya kuphotoshoots, and then osvika kuphotoshooot obva angodhilewa mhino zvaakaitwa. But why is that? Is it none of them came forward to testify even anonymously? Pane vakauya takukoti sivahla akauya achiti pamakandiona paipai ndanga ndabva kunyepera kunzi hande kuofisi kwebrother yangu ndobva ndangovhurirwa udhoo ndobva ndaona muri mulodge. By the time I'm trying to argue with him, Thabo akatanga kunditi usaite drama panapa yechichichi. So I'm also devastated. Ndobva handiti also handa kushandisirwa protection. Saka ndobva achitevera kukoti achitofamba nesu. Tiri kukoti pane musikana akatotevera akauya achiti ndaishandira amai vaThabo, ndini musikana wavo webasa. And Thabo akandipindira mumba akarara neni. Ndikaudza amai vacho kuti mwana wenyu arara neni. Vakati hanzi vanenge vakandiziva kuti akati chipa kuti vakamuthreatena kuti akwanise kuripota or something. Okay, let's talk about the court proceedings. I remember you made a video. It looked very scared, saying that one of the guys had said that he's a member of the CIO and even made threatening gestures at you. So after the threats, how did you feel? When they got bail, were you scared? Yes, very much. Very much. But ndakazongonzwisisa kuti they may not want to do anything now. But even zvokuti vaita walk scot free izvi, to an extent ndichitori nayo fear, ndosaka ndazoona kuti ina handina chandichakwanisa kuvaita. The only thing I'm left with is the voice I have, and people speak from a place of pain. Ona munhu achitodaro haasi tombokunyepera. Now that, Mai Jeremaya, you've lost this case, I've been following, like I said, closely. And one thing that made you, lose this case in the court, like so many inconsistencies in your, narration, court, pama statements amaita or in your statements. Chicha nyasa kapata imicha. Wanzo ma describe randa kuitira sex session. Yeah. E-growth from the past 2 months yekutozoona kuti panapa nyangwe ndikada kuti ndiri kurerera kuti marriage kana kuti I have to say it exactly as it was. I could not lie to say no ndakasungwa maoko ndakafunongedzerwa futi handa kunongedzera. Exactly. I had to say it. I realized kuti no, the truth is going to set me free in any situation. Saka ndipo panoita ma inconsistencies pamwe ekutaura pa social media. And then the other inconsistency that was raised inyaya yema police report ekuti ndakudza kuti imwe yacho yakambotanga yanyorwa zvikanzi hativhurire pano bva vazonzi chivhura imwe yayechi2. But even meaning to say, in those 2 police reports, they were actually different, right? They were not different by context. They were different maybe by certain omissions. Bekuti rimwe bepa ndakanyora nguva, rimwe bepa ndakunyora nguva, rimwe bepa ndakanyora zviri generalized, rimwe bepa ndakanyora nemo. Saka ende ma reports emunhu asingazive kuti zvinotombofamba sei anyway. Kuti ndinofana kunge ndichinyora. Did you get legal advice before going to court? Not police? No, not really. We didn't have time. I got legal advice the day before, the day on the court day. Chitonopinda mu court. Okay. I heard that you were struggling to sleep. Are you still struggling to sleep? I only struggle to eat. To eat? Yeah. Why? What's happening? And anxiety.
You're still doing that? I do the shaking and I lose my appetite. Yeah. And sometimes I just cry. No. And the marriage, how is the marriage now? I don't know. To be honest, just describe it the way you know. Okay, the way, what I know is he's been there for you. Yes, we've been seeing but him. But he is very devastated. We've been seeing him at the courts. Yes, with you. Yeah, babe, let's go. He's a good man. He's been there. So now that the courts are over, maybe he's thinking about his future, but it's mostly you mean he was just there for you? I mean, for these courts, for the trial and whatever to just end. After that, then if he did that, I would even be more grateful because right. And if he did that so that he can start healing and decide what he wants to do, I have to respect him for that. I could like support during the courts and yes. Even my advice, I could put my advice record. No, he was just there to support solidarity. Relationship toxic at each other. Okay. Iye ane hasha dzake. Tikada kuti tisangane pa conversation, for example, yokuti uenda kwa Oleri kana kuti usende kwa Ola. We're always on different opposites all the time. But patinosangana ndipapo pekuti dere kotira tokwanande. Chaman. Andi. Just that. Murugara mese. Yes. Are you together? For real? Yes. Real? Yes. Like staying in the same house? Yes. Same bedroom? Yes. After all this, okay. Sorry to ask this because people want to understand, but are you having it? Are you doing it? I'm traumatized. So you're not doing it with him? I can't. Ever since then? I can't. Did you even ask for it? No. You didn't? For the past month and something? No. So how is he surviving though? So I know you're traumatized and it's a marriage. Do you think he's ever going to ask that for it? I don't know. Even especially if he sees this interview because he doesn't like it when people talk about him. Yeah. He may even decide never to ask for it anymore because now I don't feel like I'm good enough to be anybody's wife. Also because of how what I've been through. It's so difficult for me to how do I put this across? To pretend like I'm happy when I haven't been. You mentioned that you were not happy prior to this whole event, right? Or these shenanigans. You were not happy. What were you not happy about your marriage? Marriage yangu yagara ingoriwo. I love that man. You love him? Aiwa, jeindomda. Jeindomda, jeinda zvitori toxic zvekuti patakatanga kutodana natati tori 3 mu relationship. So my question is, why were you not happy? Why I was no longer happy was I invested so much, and I don't know if it's familiarity or anything. I started believing he actually doesn't love me. So I wasn't happy anymore, and I had put in so much in the relationship, and I kept getting mostly nothing. Like what? I was supportive. I worked. I didn't complain. I would pay bills, all of them, and I would never ask him to say he would even probably spend 2 weeks away at his studio. Then Payanga Waterfalls. I was the perfect wife, and I got tired. So now I was just angry and bitter. So did you guys sit down and try to resolve this amicably at home before this? I tried. I even approaching Tete and stuff. Say Tete, can you just chip in? I tried. He didn't change. I even packed his bags to say, you know what? Mabegi enyaya mugare yanyu kuno kwa munogara chichi. Wakapeka mabegi akuenza kuti ndikamaendesa kustudio kwaigara. Wakati mabegi ako aya. Mabegi ako aya. Haana utombodzoka uzonyengerera. Was it some form of divorce? Yanzi kana msina mara mti divorce. Okay. So it was some form of divorce. To say anchakuda.
but mama wake ndobva vauya did you give him like a divorce, talking of divorce, like, you know, that one inoitwa kana panga pambobviswawo chero kana huku kana mombe saka anabvira akaroora kumba kwenu ana okay so mamuchichaya mapoto tachichaya mapoto saka ndanga ndane shame futi chero kuti ndidedze hama dzangu ndane shame chero yekudzishanyira kuti vangondoona kuti cause state, remember vane girl wavakareiza nestate yandakazingi ndave zvanga zvisangango mabororo egege. I was so embarrassed. Ndobva mama wake vadzoka zvikanzi aiwa namatai dzokera naye chichi igore rinori nana February uko. Mama nitemereze makasiyana. I think pakatoita inenge 1 month. 2 weeks, 3 weeks ikoko. Asinga. Did you ever cheat? Did you ever cheat on him? Say, okay, this guy, yeah, I know, because he's not giving it like reciprocating, right? Did you ever cheat? I never cheated on Jay. The reason why I couldn't cheat on Jay was my feelings child. Ndire wandinongoda or wandaingoda. But I did speak to other men online or anything. And takatofaro vamwe vaifunga kuti vane chance. Makavafara how? Makavafara mari dzavo? Munhu anenge achida kukutumira mari yake achifunga kuti zvichazomaterialize into something else. Usually something would go like this. Oh, I like you, girl. How are you, Chichichi? I've seen your post. I like you, Didi. Let me send you my drink. Ngatingotaura. Usually, ndotumirwa mari. Ndotoitora mari yoyo ndotonobatanidza zvidiwa. Nemari yoyo. So mari dzamaipuwa idzi maidzipuwa nevanhu unknown. Oh, maiziva vanhu. No, people had never seen. Mainge matara nawo sei? Hapana. Ola. Wana mnemaona na kupi? That's the question. Havana kuwanda, and these are not extreme cases, but circumstances when I received money from men are there within our relationship. From mwe anakona kuya through Facebook, because zvekuita social media ndakangogara ndingori on Facebook, and andinambotanga zveku receive mari nda Mai Jeremaya or anything. It was just like ndichitokura so tingati kamitiro kamaiita imimi ndeke kupota muchipuwa mari muchivhara vanhu ivavo mari. Hakusi kuvhara vanhu mari. No, because if you take the money and don't. Kana munhu ati kana kuti ndiri ku South Africa kana ku England ndenda muvharo sei. Right. So panika kuti munhu ari kuunza mari pange pretense kuti ndiri kuda munhu pretense teti ndora iti kuvhara vanhu fine, I accept that. Right. Then singatombodana chishona chinoti matsotsi haagerani. Now imba makandopindawo muma1 eye. Did you ever think kuti okay, maybe this might be karma? That's why I'm telling you, and that's my biggest lesson. It was karma. Yes. To say wow, this is because I used to take, other men's money and use it the way I want. To put it together as part of my story because it doesn't make sense. I try to look at every other angle. Kuti chicha ndingave ndakaita ndobva ndatoziva kuti ndiyo area iye over pleasing, ye being extra nice, ye desperation, ye low self esteem, inodipinza kuita chero kuita nice nekuita humble kwacho. Ende ndanga ndine jambwa rere kuti ndofunga rinenge richibva kweko kuti unotofonera dhira riite, unofambira chakati achite, chakati zvese azviite. And I do believe this day changed my life. It changed my life completely. Ndopa ndakatarisana na Satan na Mwari at the same time. And I knew because apana munhu ndakanzwa shoko rakataurwa na Prophet Makandiwa ndaenda kunozvinyaradza ikoko. Ndobva vataura shoko rakandirwadza vakati dambudziko rese rauri kusafa naro, you have your hand in it. And that's when I started to reflect kuti what was my hand in this and how did I do this, and I realized where I had been wrong. Okay. Yeah. Ndira kuti tizoenda ipapa Mai Jeremaya tichizobata nyaya dze-infidelity like where we are, but I want to take you a little bit back, and I want to quote Charlie's testimony in court. When Charlie took to the witness stand, he told the court that he had consensual sex with you,
Charlie told court that you demanded payment first and he paid you. Is that true? It's not true because there's an in-drive driver who saw me being given money and Tabachi achipiwa change kuti abhadhare. So it's impossible. It's impossible? Yes. Angasina kuti mamusa kupana mari mukati before? No. Okay, then, I mean, the man you say took advantage of you claimed that you agreed to have sex for $20 and that you demanded $500 after sex, after the act. Why were you demanding $500? I didn't demand anything. They made it up. They made that part up. You didn't demand? I wanted to leave. So even the $20 is a lie? The $20 was given to me and I thought it was an in-drive payment. Ndinotozozienda moto kuti haisi mari in-drive. And then ndakatozoziva kuti Martin aisada kundipa ega mari. They had to batanidza this money because akatozocomplaina kuti kurambireko nemari ndowanga uchitora nguva yakareba. Okay. But why zoda kukupa imari manga musina kuirana zvemari? And why was you, I mean, were they now paying you if you had not even agreed any form of payment? Now that's a gray area. Yeah. Because I cannot come to you, Mai Jeremaya, rape you or have sex with you, whatever, without agreement with Zemari, then let's share the team badare. What for? This is my observation. They knew kuti vanga vandibatikidza vanga vandirowa chadona, all right. And in their hearts, I'm sure they knew they had committed a crime, but they wanted to make sure they have plausible deniability of them making me, telling people kuti ndo badaris. But telling people why? Because they never thought it was going to be go public. Even you said you didn't want to make it public. Yeah, but just in case they had to cover why did they delete chats and phone numbers in my phone? Also, they can clear their path kuti vasavenechi ne anything. And this is also my assumption kuti that's why they made sure they both paid $10 each to give me this $20 without explaining to me in the day. Is it not kuti $20 was too little for some people who had sex? I mean, longer than you expected. Like you said, they took longer, like more than 20-30 minutes each. Then he said, "Oh, you guys are giving me just $20 for that. Just be serious. Come on, is it not that the case?" There's no amount of money I would have charged direct because anditengese what inini andikwanise kucharge unprotected sex, for example. Nyangu ndikati $20 ishoma yaizove mari yandaida kuti ndirare nawo vari 2 vachichinjana unprotected sex. Probably $500. That's the reason why they're saying $500. And if you listen to this 500 thing, $1,000, it makes sense for some after that. It is believable. Yeah. But like I told you, they were not going to accept this accusation. Pachin. They had to come up with it. And remember, Vanga Vanzwa side of my story. To say $500? That they had to make it up. But remember, earlier on you said, Pamanga makamira, ma hours is a makamira kuzopikwa with the so-called same and the drive or whatever. You also said, Makaska point, but come to even akauya, I got even love. I was even willing to give them. Were you willing to give that for free? No, but and I was not willing to meet these young boys. No, it's okay. Not young boys. Let's talk about willing, the willing party. You said yes, willing, but not on the day. Not on the day. Later. A woman has to decide if she wants to sleep with you. Fair and fine. Was it going to be for free, or it was going to be like okay? It was not going to be for free. It was going to be some this was going to be for a charge, right? Like not for how much? A charge. Like for how much? There was no charge. In Nini, I'm traditional. I said if he wanted me to be in his life, hypothetically, if I meet a man,
I am not going to meet and decide that I want to sleep with him. We need to have a conversation. We need to go on a date. You need to buy me some. Remember, you're still in marriage, Yes, it's not going to be like, okay, I'm here. I'm jumping out of JMP's house, and next thing, I'm now with the same guy. So, but kwandira ndisi marriage ola ndatobva padheni ndichiti ndakumbonotsvaga kuti ndoita sei panapa uyu ndambompekera mabags adzoka angoramba necharacter yake iyoyo. So there's no meaningful marriage. Hakuna meaningful marriage. Inini ndakutosei ndindakubva panapa. So meaning to say with talking about the same wacho, we are the real same, not the young guys, and say, okay, wow, Mai Jeremaya, you look good. Can we do this today? And the job is there. No, I like gentlemen. I was not going to do it that day. That day was not the day for sex. I was not even looking pretty good enough for that. Ndakatongofambira zvandakamudza kuti I need money ndobva handiti ndokupai. Okay, because vanhu vari kuti kadhiri kamagara muchiita, some are saying Mai Jeremaya maybe ndo maitravo vanogara vachichekesa, and apa vakazongovharwa maybe dzadzenya dzokuti mari dzamakapuwa dzasiri kuenderana. Yanga istombori dhiri rororo. Inini kana ndichichekesa kana ndiri kunzi ndazochekesa. I don't want to give you a list of my exes. I was going to say that. I get turned on by the mind. We talk, we discuss, I see what type of a person you are. And I want you to be a gentleman. Be nice to me, talk to me nicely, take me places, Eventually, I see Anzi Charlie Pagati, I don't have 500. Anzi, you even said, give me 300. Did you? No. You didn't say that? No. They were lying? They were lying. Charlie also told the court you led him during told the court that you led him, during the encounter. You even kissed his nipples. You were on top, like he said, and you even guided him in, your husband and family, especially Ahmad Zemurumi. Wakatichi after this testimony. And this year, they were hurt for me. To say, oh, Mai Jeremaya ndiyakatozo isa. Kumwekwezo kuti andina vanhu vandandishiri kuonangu. You are now just by yourself. You're doing your own thing in your own world. Wow. And tabona Charlie, varikuti imimi you hired the private investigator Tafadzwa who kidnapped them. According to them, they're saying he kidnapped them and their parents trying to extort, $500. They refused to pay. What's your vision of events to this one? I think that's about. Ndomurambira Tafadzwa panyaya. Do you know why? Ukatoona Tafadzwa reason yakatora case yangu aitozota ndamari. But akatoziva kutoti yoziva kuti ukagara watobatwa naTafadzwa yato social media. Ukazoti nyaya yako saka inini ndakabva ndatoziva kuti iyi nyaya yakwenda through social media, and I want Tafadzwa blessed. The more this case is going to be spoken about. People are asking, why were you approaching Tafadzwa yet there was already a police docket rangarako? So why was he then pursuing? I should emphasize one angati ndiri CIO and akandirakidza kuti vane nzira dzekuoverride channels. So Tafadzwa was the way? Yes, it was the fastest way before they knew kuti vakutsvagwa nepolice. That's the reason why. That's the reason why I didn't want the police to even start saying, okay, docket ravurwa rindengo tomtsvaga kupuko nguva iko. Why are you thinking on behalf of the police? What if they were not going to even react that way? I don't know. Because they treat rape cases as serious and sensitive. Apparently. Why are you thinking on behalf of the police and say, oh, maybe they were going to say, docket today? Why? Maybe I can accept them as one of the inconsistencies because, yes, there's corruption, there's chichi. I didn't want that to happen. And Tafadzwa was my only way to see Kutivato Batwa Jishua's no corruption because he also could have been an example yokuti Tafadzwa ndakamutuma kuti anobata vanhu vavaextota vapiwa mari inini ndandakamirira kuti vanhu vauye kupolice dai asina kuuya navo vakakwana ndaibva ndaziva kuti Tafadzwa achikorowo futi mutemo. But now your friend came to court and testified. Cynthia ari kuti hanzi makamuudza imimi kuti you consented to have sex with one of the two guys. Hanzi anga akatsuka wacho because aitaura nemi zvakanaka. Right? Did you consent to have sex because he was being nice to you? Akatsuka wacho munozwa ndiani? Nditabo. Saka argument yavakomana iri kuti Tabo ari kuti haana kurara nini. Saka Cynthia anogoti ndakamuudza kuti ndakarara naTabo sei zvichizobatsiridza kuti kesi yevakomana vabude vafambe.
it doesn't make sense. So akatokanganwa ndofunga kana paina akamukocha hypothetically kukocha Cynthia to say another word uyu kana kuti ana kukochwa. She just said it out of her head, but I don't remember telling Cynthia anything further than I've been raped. Listen, Cynthia akataura murume wako kuti warara nemunhu akatotaura achiti she has been raped. Okay. Ndobva maenda kucourt. Same Cynthia then came to testify against you and say, no, you told me that you had a consensual sex. That's your friend. Not my friend. Told you. And zvakaitika ndezvekuti dera akaudza murume wangu ndakamti kunda wapindwa nehanditi vapindura kuti just looking out for my own. Ndobva mangwana achona ndaripota ndawana medical help vandazoti but you saved my life, thank you, that's the last communication I did with her. Iye she expected kuti relationship yedu ichapfuura, nakuziva kuti ndatomutenda kuti bo waitako but iwewe stay where you are and I'll stay here. And when I knew kuti she was the only witness allowed for my case. Why would your friend come and testify, lie against you if it was a lie, like you're saying? Why would she do that? I don't know. I can't speak on her behalf. Because that's a gray area there. I'm sure even if I was the judge. She's not my friend. At the end, we all know she wasn't really my friend. I thought she was my friend. No one really know that. When one says she's my friend, we don't go deep and say how magazinarini nezhi. When you say or when you introduce to me and say this is Cynthia, she's my friend. We're like, oh wow, hi Cynthia, Mai Jeremaya's friend, right? Even Courtroom was Mai Jeremaya's friend. Friendship when you do it, and no one will even pay attention to that. Right? Maybe that's why also the court had to believe what Cynthia had told the court. The court shouldn't have believed her, because if she's saying ndirikuti ndakarara nemutsvuku, court yobva yati aiwa iwewe wakarara nemutema. Vese vatori two vane ma-inconsistencies. Saka handikwanise kuvabatsira kana kuti ndifembere kuti akazvitaurirei. Yato life yake iye ndiye anoziva kuti akazvitaurirei ndakazvinzwa kupi. According to Cynthia, the encounter was very long, like you're saying. Zvikunyatso correspond kuti it was long. Makapuwa $10 makazoshandisa kuenda kumba. According to Cynthia, how did she know that it was long? Ndakamuudza kuti zvokuti Mandy, it was just, I didn't get into the details. A girl never kisses and tell. Ukaona munhu akukuudza, I think ndakatonzwiswa kuti ndo concept yacho yekuti witness yatiri kuda munhu wekutanga waudza, because sex haisi yekungoti uchitobva kunoita kuti ndokwati kutobva kaiso. But ukaona munhu aitaura, ane zvaaitaurira. And I didn't tell her all these details. Tenje yekuti $10 ike. Ndeyekuti pazvinhu zvaakati ndiuye nazvo chichenje yachona ndakabva ndangomuti zhu iyoyo. Imwe yacho ndobva ndaichengeta because ndakaona kuti mari yandakauya nayo inini mumba make vaindibira tipoka $1 todzoka nayo pamba pacho nongone mari yakachinjika yakabata naidzoke. Izvi ndiri kuzvinzwa. But panyaya yekuti friend of azwa kuzokusiya nezai kumeso, like it's just because ndakazomu-ignore the whole process. Pakangoma, but I don't know. But same years in the pamagenda kumba for sleepover nechi ndo patime abatora mamusukirana zvakare nechi your husband and what not, but zvikunzi futi makatombozama kudzinga mamhepo, using bute. No, is that true? Maybe I'll get arrested for this, but this is my truth. Ndini ndakatozinge ndakutaura mukoti ndichitya kuti pamwe ndomusungiza anogona kusungwa ndivaudze exactly. Ndobva ndatotaura ndikati she wanted to exercise me, but zvaida kutondiita zvazvitori serious. And she knows muchitaura Cynthia makuudza court kuti she wanted to exercise me. For what? Vakandibvunza kuti hamuna kuwirirana papi, because inini pandakapinda mukoti pfungwa dzangu dzakangoti the truth handiti. Saka pati yandakasvika ndichiti pipe, wanzwa iwewo uchitonditi pipe chi. Kana prosecutor akati pipe, but then akabva atoregera undibvunza line of question iyoyo. Ndatopanze ndopa ndakazonzi iwe zvinhu zvepipe zvongoda kutaura kaizvo. Usada, that's too much honesty. Munopinda mahwani nenyaya idzi. Ndiana daro manje.
some girl angari a part of the people wangwari like pane vanhu vanga vakuzongobatika vachiti toziya law chichichi ndiye akandipa advice iyoyo. But now the question is about why did you then bring up this issue of mabute kukoti because isn't there izvo zvinhu zvandofunga kuti zviri close naye ndo zvaanoita not kuti zvibute. So you lied to the court? That's the time I lied, and I'm telling you now. So how many things have you lied, even in the courts? That's the only thing, and it scares me that I lied that part. That part? Say that it was to protect her. So why were you protecting her when you had already made a decision that I'm never going to go back to her because place? I'll then have to be dragged to come and witness what I saw. So kana achizobatwa nedzinyaya dzemadrugs ega achazongobatwa vachanomutsvaga. I mean zvemadrugs izvizvi I don't want to be. So you wanted to protect someone who was throwing you under the bus? It was not before. Mai Jeremaya, make it make sense. Yes, you need to know what type of a person I am now and how I decided not to be a friend. I can love you from a distance, but I'm not gonna be there. And do not believe kuti she was disappointed kuti nyaya ya kufamba akazenge ave excluded. I literally stopped talking to her because anga andirakidza fake friend, and it was not the first time. This was like the third, fourth time of her doing this. Sakandanga ndakutomuchka. So also because I was praying for this. I wanted the whole process to be as authentic as possible. I didn't want to jinx anything by paying anyone or doing anything or kumunyengetedza kuti Cynthia ndokumbira kana wakunopa testimony yako utore zvakati. I deliberately didn't speak to her for that reason because I didn't want ndaida chokwadi kuti chibude. I wanted to see the who's who and what's what. And this is what I have, and I don't have an explanation of why she lied, but I now have an explanation of how and why it happened. I had to know who my enemies are. On Friday, the 4th of July, you appeared before Magistrate Letwin Rodzi, and the court decided that you were a willing participant in everything that happened on the 30th of April. According to the courts. How do you feel about this ruling, and what's next from here? What I feel is that's just a playground, and that's not my turf. Zvokuti handinzwisise kuti sei rangu side risina kuteererwa. For instance, phone yangu iri kumapurisa right now. Vakati tichaishandisa inoenda kucyber kuti ticollaborate nyaya yenyu. Saka kana vasina kushandisa phone yangu ndiyo ndakatemba. Ndiyo yakandipa simba kuti ndiende kukoti vachazviona. Vachaona machatsi kuti zveshuwa munhu uyu handatombowirira naye kana kuti sei. Ende zveshuwa handiwirira naye. Machatsi anomaona sei when they got deleted on the very day. Ndakanzwa kuti vanoma-retrieve. Isusu takakwanisa kuretrieve ma-call-logs through using Econet self-help. So I thought maybe from Econet, the direct calls, yes, but WhatsApp calls and but even messages, direct calls had to corroborate my story. Kuti I had never spoken to either of these two before. Did the calls help in court? I don't know. I thought they would help. Why else would they play the calls? The lawyer was even asking me, Kuti, where's the report? Where's the phone? Do you have the evidence? And I'm like, phone yangu yatorwa nehurumende kuti itibatsire ne-evidence. Mobvunza inini on the stand kuti evidence yacho unayo here papo. And I'm like, it's not my job. And these words would be twisted. Mangwana unomdam H Metro Chinzi Mai Jeremaya is blaming the police. I'm not blaming the police. I'm simply telling you. You shouldn't be worried about media or anything. You should just say or tell your story the way don't worry about the media. Don't worry about what Ola, what H Metro, what ZBC, what whoever is going to say about the story. Because you are already in the court. When they say, do you have the evidence? Perhaps you're supposed to say, yes, I do have. You can actually work with or ask Econet. They will give you the calls. Then, I don't have them on me, but I'm sure the state has them. Because I heard a report from cyber will be coming in for my story. Now that these guys are out, court ruling yawo yakavati avana moswa. How are you holding up, Mai Jeremaya, and what would you want to say, to someone, I know Rwanda are in a similar situation in Ingeyenyi? I would want to say,
my story has become public, I know, because of my actions and how things panned out. But inyaya yakadai ikaitika vanhu ngavatokontinya havo nekutosika justice, because zveshuwa ndakazviona kuti mujeri hamupindwe nemunhu anenge asina mhosva. They are very thorough. But hamupindwe zveshuwa kana musina nyaya yenyu isingamake sense. Hamupindwe. And secondly, vanhu vangu vachiti saka ngavasungwe for falsely accusing these people. These guys can't sue me. They can't even sunga me. They can't do anything. Why? Because one of them didn't go on stand. And the reason why I am keeping my voice to tell my story is not the same thing they're going to do. They are now heroes. If they are heroes, they should come here to your podcast, Ola. But I have a strong belief. The moment they start talking, people will see through their lies. And people will know it happens all the time. I'm out here to explain the most embarrassing things that happened to me. It is because I am desperate to make sure the truth is known. I am not going to be ashamed of what I've done in my life or what I've done but this happened. So kana ivo vaine zvimwe zvekuhaida havakwanisa kuzvidzosa muspotlight vachinditandanisa because one chimwe chinhu chichazongovawana mwari hasi wemunhu wanika ivo vahwina ball ngavafambe vaite life yavo. Mai Jeremaya, the way things went about, in court, any words for the sisterhood, especially the women who were with you, in court? I saw different women. I love women. I find women very beautiful in their own ways. But off late, ndakazosangana nemasoja evakadzi. Life yevakadzi yakaoma. I am very proud to know people like Mai Titi and Tino Pona Katsandi. Vamwe vacho handisuda kutaura nawo mazita avo because I don't want to make it look like I'm doing certain things. But I've seen how they struggle, but they are just one woman, all of them. And this is highly likely to happen to any woman. It's just kuti unengosoti wangosanganawo nazvo. And ma areas of zvinhu anosangana nevanhu akasiyana. Munhu wese ane programming yake. So if your programming is into izvo unosangana nezvimwewo zvakangudai. The men are also angry. Mai Jeremaya, because vanhu vakawanda vakanyora nedzinyaya dzezverape, mwakanyura mwakati vachimhangarirwa nyaya zviri wrong kunzi andarepwa, vamwe vasina kurepwa chinyeberwa. Vamwe vari kuona kuti ndozvamaida kuita. Varume vazhinji vari kucriticize for that. Yes. Chandakanzwisisa ndechekuti reason why varume vakatsamwa ndeyekuti havatonzwisisi. Varume vanofunga kuti kana tichidanana ngatoita hika zvinibasa, and varume vanofunga kuti hazvina zvazvinokuboa, zvinokudehumanize tikaita tisingawirirani nyangwe dai utori murume wangu. Pane kamwe kapati kavasingatombonzwisisa. Isaina handogona kukatsanangura asi ndinako kekuti ndiri kubhowekana nezvakaitika kwandiri, zviri kundiboa. Saka varume havazvinzwisisi, vanofunga kuti kana ari musikana wangu handatouya here kusleepover akuramba No, a yes is a yes. Sex inoitwa varume. Ukaona wakuibhadhara, wakuitora, wakuikumbira, ziva kuti uri kupiwa nemunhu asiri ready. Mukadzi haatani kungokukaramata ola kana achikuda chaiko. Akaona kuti ola uyu. Because a woman only needs to ascertain two things. Can Ola provide for me and can protect me? Does he really like me? Does he really want me? Am I safe? And akaita safe unotoona kuti chiswedera. You've seen powerful rich women machingonzi netuma baby. Iye ndo consent tete chitokuudza kuti I'm here, please, Mukadzi anouya ega kuzorara newe kana achida. Kana ukaona makuita zvokuningirina zvokunyanyo wakutotengesa destiny yako kuisa mari kuti chindipa haasi kuda kurara newe. Asi ari kuziva kuti arikuda mari yada unoishandisa. Achaita newe akatsamwa achifunga zvaari kufunga achikusema achikuita sei ndo energy achakusira iyoyo. And saka hanzvadzi yangu kana uri kunditeerera handifunga kuti mari yako hard end inofanira kuenda that way, nekuti zvinoita kuti chero mema endeavors ako anongotanga kungosheka. So at least that's what I believe. Imwe nyaya yakanetsa Mai Jeremaya after your case, nyaya yenyu ipataka kutrenda. Then pakabuda video yamakaita na Platinum Prince.
yakabva kutrend. I'm sure it gained my viewers after that. Ndakaiona it first, I think again 5,000 views. Then 2 days later I was in South Africa, I remember. I was in Cape Town. I was like, oh, this video is like it's spiking. Boom, 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 boom. Because everyone was referring to that video. And the video was like a soft porn. It was like, more like porn. I was like, okay. Because we see condoms, you know, everything. Video, the platinum print. But do you want to explain that video? Yeah, I mean, maybe you share with us. Yeah, he said designing, and what I'm gonna say is Ian is lucky. He gets to shine again. Yeah, but video yakatoitwa vanhu vasina mari ende chatinoti set design kutoplanta tumaningiri toita sochita so mune mitori navanhu vakawanda. Chamakaona pepe, it's an amateur who's trying to break out into an industry. Ndabva kunoita formal jobs and chichi. So andifunga kuti ndandiri munhu shaye for that job. I was not experienced. Because inini ndanda kutoita chaizvo zvembedroom ndikati kuacta kati kufana unatsupuritsa dzitadedzwa kakuzoact. But no, that was just an immature and amateur kind of video. I wasn't even paid for it. They refused. You were not paid for that video? Yes, they refused not to pay me. Then ndakati musandibhadhara henyu, I just want to madezi wayo platinum prints aipisa. Ndakati ndokumbira mungoitwa. Weda utrend, weda kuwa popular. Ndaida kuti ndinzi. I only simply asked them to put my name to say featuring Ashley Masendeke. Okay. Ona. Ndobva varamba iye na manager wakainzi style. Ndobva watotanga kutondidzimira phone. Unezera na platinum prints chichi video ndobva yanotrenda ichinoita zvayakaita. Ini ndakasara nchisafa, but nanhasi zvondibhuwa kuti vakaregererei kuti sei kuisa zita rangu kuzvinzi chi muna address ichi ningi. But now vakudzoka kwairi vachiita sei. But did you ever think that this video would ever come back to haunt you like this? I'm not haunted by it. I don't. Are you care. proud of what you're doing there? I'm not proud. I just told you that that was pure cloud chasing. Okay. In my first days ekupisa kwe social media ndakaona moto zvekuti ndakatendeuka ndikati handife ndakabvisa hembe pakamera. You know, what was I even thinking? Were you sober? Yes, 100%. I was sober by mistake. We bought champagne iri non-alcoholic by mistake. But tangatatochi kuvenyu ye video varangoti hapana parega itichiacta taitoda maida uyodimite makadhakwa taida kuti taitoda probably dema makadhakwa bayo utazvikafura paya paya handisivi taitozona zvitori ende yakabuditswa ndisina umbonzodze yakubuda ndakangozonzwa ndakufonerwa kanzi ndo zvaitika. So did your husband and family members know about this video? Yes, but, I was with Jay those days, but I said I'll get it. Yes, mama kudanana pai muchobvisa muchita zvezvo arimo Jay. Jay takapfura tichitomudza kuti akuenda kuvidhiyo, asi akazotsamwa payakabuda anoziva kuti ndo zvatakanoita ikoko. Akazotsamwa kuti mama kuti asei mvamara vakutodanana najeka. What type of a husband is he? Just describe in maybe in three words. Jay Mukarad. Yeah, I think there's something. It's either somewhere in his upbringing he's just not as black as they come. Is that, strict? No. I heard rumors that you guys, sometimes you do that for business to say, okay, Ola is going to, okay, let me give you an example, not Ola. People would use that. Patson, I don't know, he's my brother, he's my young brother, you won't be offended. Say Patson is going to do this with Mai Jeremaya, and you'd probably accept that. Say it's okay, Panimari. Me? Those are the rumors. Rumors have to be corroborated. Now, because I say court, but rumor are in streets. I know batana manje nekuti okay, pabuda this whole thing and Mai Jeremaya so but still J are picture. I got to support munhu wake, something like that, people like, why? No, ndosaka podcast yako yakatinakira kuti now that I've had the chance to tell you my flaws and my strengths,
zvimwe zvese zviri in between zvikandai pasi hazvisi zvechokwadi. Jay loves me, he would never sell me out to anybody. And problem, I think not a problem, my vision edu nemaviews edu akatosiyana towards money. Inini ndenchiti but ndine stress landlord vari kufona iye ndingati don't worry, it'll be fine, you know. Saka inini ndo pandozombopushika manje ndakuta sei ndakuda kugadzirisa manje mutsvanga mari ninzira idzodzo kwete neidzodzo ondimanikiza kuti nditi ndo zvandorarama these things are circumstantial, pavanhu tu vese. And inini I've always been the working girl and mari yakagara ichingotenderera mumaoko mangu handina kujaira kuti ungogara ndakazvigarira ndakaimirira. So yeah, but that video, after that the video I'm not supposed like off cameras off now with Platinum Prince. No, I went back to my boyfriend who's taller than Platinum Prince. That should just make you understand. Okay, why would I? No, taller, much nicer. I'm lost. Isn't Jay? I mean I'm lost when you say he's taller. No, make me understand. Platinum Prince is like my brother. No, he's shorter than me and I don't like short men. Oh, you don't like short? Why? Maybe they're Do you think it's dead. short? No, do you think it's short? No, like the height? No, maybe it's daddy issues. I like to look up to a man like this. Yes. Okay. Yeah. So you prefer Jay? Yes. I mean, after that act, because I never saw him again actually. Danga murungu munhu baba unotosara uchizati uri murume ari zvako murume akakwana unotonzoti parapaka nyama dzako tokomblena you want to finish the game, the match. Iwe unovaziva vese vabvunze one by one secretly gather your evidence. I don't sleep with people, it's not my thing. So but some say makambodana na Platinum Prince but at the same time I'm not JMP then. How far true is that? It's a lie. That no. Can you call Platinum Prince? Maybe you confirm. Yes, call him. Call anyone else. You'd say no. I didn't Platinum Prince. Never. I actually like him. I think he's very funny and very creative. But I never dated him. But Platinum Prince went live na confused. Actually, after video Rabuda na JMP, and after video Rabuda, JMP was not happy at all. Before and after shooting the video, I'm not going to fungwa here. Mai Jeremaya with this kind of a video, you know, nakukupinza paka home. Pana pakaoma pandambofunga time iyoyo and ndanga ndato you know ma acting ayani ma genre ani machini inini kutongozotero channel yaMwari ndinenge ndichitoda kutove Hollywood actress, ndinenge ndichitoda kutoita zvese zvamunofunga kuti Halle Berry ari kuzviita kungotiwo ndiriwe kutemu saka ndienda kutozve kutemu. Ndasaburudza bhero yazararira bosora ndingoriwe kutemu asi nditori negenre I don't handina hangu zvino zvirewa hazvina basa because asiri zvandozvishandisa. All right, speaking of your infidelity issues, on Monday the 7th of July, H Metro had the headline that read in a court, Mai Jeremaya bombarded lover with text messages asking for sex and money. Plus God. Mangama berenge nyaya Mai Jeremaya. H Metro. Ndakungoti ndikarara ndomuka ndona ndiri ni pa H Metro. Ndotoenda kunorara. In particular this one? Yeah, ndakuiverenga yese kuipinda. Asi ndangona pakanzi Babatanya and I don't know who Babatanya is. Dai vanga vaisa zita. Pamwe ndaikwanisa kurecalla kuti ndiani. Okay. So far namakavhara mari dzechongani. Okay, wamaka text ira. And wamaka text ira handizive but I just know kuti in the past ngati chiko was pane pandakazoita spiritual turnaround kuti akaka life akake kuti before the spiritual turnaround how many men did you text? Avapfure 5 zvinhu zvandaigara nchiita zvinhu zvaunyengwe everyday ka pavanhu 5 mungatadza kunzwisa here kuti but matext ari kutaura nezvaumaya akada kunangana pane uyu pa5 zviri kunzi 2023 ndatozvikangana handisinomboziva kuti ndiani. Basically what the article says is just days after it was ruled by the court that you agreed to have consensual sex for money with 2 men. She makanga accused for, so his claim
kuti makamutexta in 2023 asking for sex, maitokumbira kuti where are you, and also the money, saying mangamutori honey and demanding hair and data money, despite never meeting Munu. He sent over $300 and received nude photos, amakazonge makurikita kunge matumira. Babatanya says he nearly testified in support of Tabo and Charlie, whom the court later acquitted, citing inconsistencies in her statements. So, in your statements. So I want to understand, do you want to comment now, Panya? It's fine. About Babatanya? Babatanya, please come out and tell us who you are. And then, if he wanted to testify, aninga corroborate out in the right. And now boya pano nikata andis. You can also categorize me in wherever. Ini ndindo ziyoti ndiri palevo ripi ndiri chi ndiri ani. But andifunge kuti nyangwe dai ndiri hure racho. But it looks like there's a pattern here. Don't you think so? They can be a pattern. Which pattern? They can be a pattern of prostitution. They can be a pattern of lying. They can be a pattern of anything. What I want to establish here was not consensual, and these people attacked me. Hold on there. You said a pattern of lying, a pattern of prostitution. Yes, when you receive money from people. When we started this interview, you admitted to the pattern of lying. Are you also admitting to the pattern of prostitution, not being labeled by others, but you? No, I'm not. You're not admitting to that? I don't sell. Can I explain to you how? This Babatanya, hypothetically, if he's saying ndakavarova 300, which I don't think so, because jambo randa naroga ndaiwana $10 kana madhiri kana $20 kana advert ke $5, and then ndikazonzi ndadiwa, for example, kunogona kungoya munhu achitanga kuti nyaya neni dzakawandisa, nyaya dzikawandisa obva ati oona kuti munhu haasi kuda kunyanya kudaira, kazhinji munhu anobva ati alright, mimi ndinokutumira mari yedrink, handiti, and then munhu obva atanga kutaura newe nyaya ichidevelopa muchingo murume wangu dzimwe nguva igara asipo, saka pamba pachona munhu unotonditextira manheroona ndichipindura ofunga kuti uyu munhu hatori available, and then taisazosvika kupati yekudanana, because mari yako yedrink doesn't mean but mune musingazvityereka kuzvizeza, because you're a public figure, you're someone angazizikanwa nakawanda. Zvinhu zvandeinchitozeza, that's why I believe kuti zvimwe zvinhu zvacho zvazvokuwedzeredza, because handifunge kuti but machats aripo. That's the thing. The chats are there. Ngabude machats ekuti ndenge ndichiti huya pakati tiite, because inini pandoda kuestablisha ola ndepekuti zveshuwa ripo timu atingati masimpa ayaya anotumira mavakadzi pamari pasocial media. Kana Babatanya muri simp ichokwadi kuti ndakakudaroi, I am sorry, but handizosvike kupi kumberi kwekuti nditosangana nemi ndikupei, because handitombope. Masimpa no the highest amount yamakadya mari yevanhu ndiziveni, I think ndakambotumirwa $50. That's the highest. Pana pani claim 300. Babatanya handivazive kuti ndevapi, asi dai vanga vari inonzi that generous pamwe dai ndichiri kutaura navo, because mari haijairwe kana yapera inongokumbirwa imwe. So I don't know why, and that's not about me anymore anyway, but I doubt. But kana iripo pamwe aripo pamwe yaitumirwa apo neapo, and vaiitumirei vasina zvavapiwa. Okay, that's fine. Mai Jeremaya. Moving on. Pamakaita live mwina maititi, explain zvamakambasangana nazvo. Pana vakatomboluza focus, vakataka kuseka pamunogara, like mumba mamuri, some even making fun of the doors, wooden and your surroundings. How did that make you feel? It made me feel like they're now trying to diss my landlord Nivan Wandaigara now. Because at the end of the day, kumtamba kwa kuri happy for me. Tataka Sara taigara 351 kumtamba ku waterfalls. Yes. Taigara 351 shansa to my bathroom, but I think that's the most 51. Vakaverenga musune nemwana wangu zvikanzi mama noziva kuti taigara na 151 including babies and kids. Are you serious? I think so. Number one. How big was the house? How many rooms? I don't know. Kana dzimba dzemotorfalls ngemayadhi anenge akakura.
but akati 50 akati 21 andiziye ndichazokudza. I'll go home and my head is I've been fall. But dzimba dzinenge paine main house nema cottage in most families papa ine family number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, and I think number 9, just to be on the safe side. I think there were 9 families. Tichishanza ma two rooms. Okay. So you felt like they were now making fun of your landlord. And my landlord and the people that showed me love. What about you as a like a famous person? I didn't mind. Someone who's on the spotlight. To me, it was a relief. Because remember ndakafamba neshame yekudonha life. It wasn't always like this. Takatoita zvekutodonha musituation yakaita iyi. Mari dzerendi dzaramba kwati atiri. So ndandana about 2.5 years ndichitogara ipapo. Only a few people knew ndopandogara. Saka ndaitombofamba nekamwe kashame kekuti mana ndinobuda hangu event yamaititi ndakadai but vakaziva mani ndiri kubuda ma1. You know, I was very relieved by that. Ndangoti Mwari. Now ndo yatola life yangu ndo zviri background. Ndo patogara JMP pe. Maitogara na JMP pepe. But nekuda kwekutiwo zvakazoita kuti relationship yedu deteriorate ndeyekuti studio yake manje yakanga yaichiri kwatakambengetiri kuri uptownish. So naturally I understand him because he would meet his clients there and he would spend more time there. Saka ainyanyoona chimoto chekuchera mvura chekudi chekudini. Saka frustration yangu yebva yaramba ichikura ichiti je kundisiya usada. You know. Okay. Imwe nyaya iri kutaurika ma-streets Mai Jeremaya hanzi kuti makaenda public nechini chochichi, you know, as the last resort to bring up numbers and gain fame, and also zviri kutaurika ma-streets kunzi maitoda kuti muite ma-numbers pama-pages penyu using this thing. What's your take on this? What do you have to say? Fame ndandisina basa nayo yange yakutondistressa. Remember ndakuudza kuti kwandanchigara kwako kutondistressa ngekuda kwefame. Numbers? And then my numbers and demand. Because they started, you know, my numbers are clear. I don't have any account that is monetized, so I'm not benefiting anything. Rungo tu kwangu. And my projects angu in the past 2 months, zvese zvandaita handina shanda ndakangogara ndakapita. Handisi kuita a secret album. Handisi kuda kuita come up with the surprise chakuti. Skiti chaira handisi kugona kana kuriita. Saka my numbers acho ndomadi. Yeah. No mashoko matara akakosha Mai Jeremaya. Toda kutenda zvikuru nguva yamatipa yekuti mutitsanangurire nyaya yenyu. Vanhu vave nenzwisiso at the same time yekuti okay, this is what happened. The reason why we interview you in such a manner toda kuti nzwisa nekuti remember the people, you know, involved in all this. Ko apa muna kuzobvunza sei? Satobvunza zvese so that zvinyatsowa open. Everyone asari clear. And I heard recently that panema issues are toitwa ekuti pane lawsuit, something like cyber bullying and unlawful arrest against Tafazo Chidawa. If at all zvikabudirira kuitika, munozviona sei, you know, what do you have to say about that? I wouldn't want them to go that way. Because remember, Ola, every dog has its day. And I would highly advise them to just stay and continue in their lives. No one is going to bother them anymore. They're even heroes. They can use that fame for themselves, you know, because nothing is like bad publicity. But if they want to go and start suing people about this case specifically, nyango zvikanzi inini ndoiruza futi nyango zvikanzi ndoiruza nyango zvikanzi ndoiendera kujeri, someone has to anyway. But one day chokwadi chinozongobuda vachazvidzokorodza. What if they sue you again? I don't know. For falsely maybe reporting? I did not falsely report. According to them? It's okay. They can do whatever they want with my life. But my life is not in their hands. My life is in God's hands. Everything else that is going to happen to me from this day onwards is going to be determined by God. Saka kana vaine ma plans ava vari kufunga about me anogona kusabudirira as small as I am. Okay. Kana vari pachokwadi zvinhu zvavo zvinoenda, because the truth can always save everyone. Kana vari pachokwadi vachitobhelieva zveshuwa kuti hey, we're wronged, hey, Mai Jeremaya should go to jail. Aiwa ndiri ikoko handei kujeri, someone still has to go to jail anyway.
Okay. So do you think this whole thing inenge kukanganisira your image? I think izvinhu zvine chekuita neimage itongoriwo spiritual narcissism yevanhu nekuti there's no one who's perfect and the illusion yekuti ndinofanira kuita perfect in front of you all ndo yakandikuadzisa iyoyo from the start. I am not perfect. I'm not going to try to be. Me confessing all these issues and misdemeanors is a way of making sure I've exposed even myself so that when I move forward, I move on with a clean and clear spirit. And Mwari anokwanisa kushanda neni. Anokwanisa kundikomborera nyangwe ndikanzi image yangu yaparara kusvika papi. God is my actual provider. Not Facebook. Nyangwe zvikanzi ndabhanwa ipapo nyangwe ndikaita sei chandoziva ndichawana pekurara ndichadya vana vachaenda kuchikoro. Chero vakanzi havachaende kuchikoro ndinogara navo. And this whole image thing is a facade. And we can never say kuti I live off my image. It is not going to help anyone. I had a clean image as Mai Jeremaya and I found in Zara one anyway. Ndichitoita mashinanigans kusere nchiti ndichengete image ishosho. Pana image ndabasa nayo zvizvo. Any regrets? No. You would not regrets? I have lessons. You have lessons? Yes. Any ways to JMB? I love you, baby. That's all. And it's okay. Whatever happens after this, it's okay. You still love him? Like I love him so much. But whatever happens in our relationship, remember I have my flaws and he's got his. And it's either we decide to work on them or to accept Gudaya and stay together. But what I do know at this moment is we are toxic for each other and it's not safe for us to be alone. Because he's going to be asking me like he's Ola 7. And I don't want to be asked like he's Ola 7 because I'm in my home. I'm trying to rest. I'm trying to heal so I can face the media tomorrow. So ipapo ndo pari kundirwadza kuti maybe because he wants closure. He's not going to get those from me. I keep telling him this same truth is the same truth I've been telling him in the past 2 months to say, Wangu, I did this and that. But ukadaura mbo wotodhibisa kuti aiwa utori pamwe utori gure chete problem inoitwa ndiri achiteerera achinzwa like kuti nhasi pabuda nyaya hmetro itotaura kuti ano Mai Jeremaya pane varume vaito vakarohwa mari naMai Jeremaya this because of A, B, C and D. Then the next thing over anzwa futi kuti aritaura naTabo kuti havana kumurepa vakamurepa iwo yakumana achita nakurepwa pari kubuda nyaya dzakada kungofanana. Do you think he would ever trust you? It is in his best interest to go separate ways with me. Remember, we are not even married anymore. Do you think he's going to trust you anymore? I think he loves me, so I don't know about the trust. I think we are at a point where we have respect for each other. But Jana trust, Nana deep love, and this young. Yeah. And I respect him. When I say I love him, I mean I respect him and I miss him. I don't like it when he leaves the house. I don't like it when we are not together. Things like that. But it is what it is. So you're ready for parting ways? No. I'm just removing. Remember, like I told you, kunoedza ndomuka ndofamba chao icho chichaitika kumbera handizvizivi. But I think every day I manage to be truthful with myself first. So you're cooking for him every day? Yes. Only no sex? It doesn't come up. Remember, I was taking medication and we are waiting 3 months anyway. Even with production? I never liked those things anyway. I was going to, but I don't think I wanted to do those things with my husband. I want us to, the moment you talk to a protection talk to remind out in bedroom muna Martin naTabo, and I don't think I want to have that. No, because you're waiting for 3 months. It's already pazvichaitika, let's say in 3 months, but
it doesn't have to have the connotation of me having had zvakangofana nekuti mati natabwari momo bedroom munomu ndatoribata iye ari kuzoti ndaribatirei, and that just ruins the sex. Okay, 3 months later, then you find out that you are positive, for example. He is negative, for example. Now, and he suggests to use protection. Are you going to deny? Remember, a woman decides if she wants to sleep with a man if she knows she's safe. By the time tikasvika pekuti chero even mental health dzedu are safe for each other. I mean, anything like as it is possible. now. Yeah, it's fine. I get. Ndizivi. Because to be honest, that's ndakaona hora. Ola mapirita aya anotorwadza. Anorwarisa. Anoitisa nauseous. Anoitisa zvakawanda. Zvokuti, and I don't wish that for him. He's young. He doesn't need to drag me and to andirisanzwa. And I have so much baggage, including his reputation that has been ruined as well in the process. And in Inangu, if I was his advisor, his friend, his mother, I walk away, bro. Because I have time. I need time to. I have a long way to go in healing. I have a long way to go in re-strategizing my life, and I don't want to hold him back. So why is he sticking around? I don't know. Do you think there's some maybe big secrets you guys share? Probably that's holding you together. Yeah. I think we love our kids so much together. He's a very present dad. He's just amazing with the boys, and I think that's with the part that's breaking his heart. And I believe. How many kids do you have together? With Jay, 2. You have 2 kids with Jay. A 5-year-old and a 3-year-old. Okay, and the other one you had. Tawana. How old is he now? 12. 12 now. Yes. Okay, no, that's fine, Mai Jeremaya. After all been said and done, what do you want to be remembered as? I just want to be remembered as a part of the one woman with their flaws and their strengths. But I'm not going to be the woman that is going to be silenced because of embarrassment or because of being beat down by the world or even because of rape. Because I have so many reasons why I don't want to leave the bed every morning. So I want my testimony to be a part of those that, one, there are women that went to jail, but they came back into the society and they're doing super well. There's no such thing as a superhuman who's perfect in all areas. We are just safe and we are lucky to be God's people. And I want to be one of those people who tell the truth, because out of the truth, that's where people are saved. And I'm not here to be somebody's preacher or anything. I'm also trying to find my way out of this life, to find how I can also navigate this. I don't know what I'll eat tomorrow. And I think it's okay and it's better. Okay. Thank you so much. Your parting remarks. Your parting shots. Thank you, Ola, for inviting me here. I want to thank you. And everyone else, especially from the industry, that gave me a hand with how embarrassing and how humiliating this whole thing has been. I really appreciate your presence and your support. Thank you all. I know outside there you're a big brother and it means a lot. Thank you. You're most welcome, Mai Jeremaya. Thank you so much for watching, our viewers. I hope you had some insights and also and understanding of what really happened. We'll try and reach out to Tabo and Charlie to find out from them and also hear from their side as well, to say, Titaure guys, what really happened, and maybe they have got their own side of the story as well. It's also, as the podcast, we give everyone a chance to speak up, to speak out. So Mai Jeremaya reached out and say, please guys, when this is over, I would want to tell the nation
and we said, please come. You are most welcome, because this is the podcast yenyika, munwese ane mukana wekuya and share their stories, some humiliating, embarrassing, very, very sensitive. We give everyone a platform. I don't know if I should say enjoyed this interview. I don't know if it was enjoyable, but it is what it is. Thank you so much for watching. Until next time, my name is DJ Ola7, and would like to say many thanks to Bachelors Republic for dressing yours truly. Until next time, bye-bye. Signing out. Imagine harnessing the power of the sun to fuel your home or business. With Taste Solar, you can reduce your energy bills and carbon footprint. Taste Solar are experts in designing, installing, and commissioning smart solar systems. Available in 5 and 10 kilowatt systems. With Smart Solar, clients can monitor their systems from anywhere in the world, and maintenance can be done remotely. Switch to clean energy and join the sustainable future. Contact our team today. Schedule a consultation on the numbers appearing on screen now. Taste Solar. With solar energy, the future is bright.